mariko nimo maundu tamaya akimwiraga atiri gutongoria mwanari titakuo gutwitongoria we mwene gutongoria mwanari titakuo gutongoria mutumia waku gutongoria mwana naguo ni utongoria ungi urikarikete na wendaga mundu muhariririe na mundu mutare nigetha ndukanahitirie mwana na ndukanahitie uhoro-ini wa kurera mwana ucio umwerekeirie na njira iria yagiriire riu agakiragwo ni ithe atiriri maundu maya ri ni ngwenda uture umamenyaga ni ati mwana aciaragwo innocent. In other word, mwana ndari uru na mwana ndoyundu mwana aciaragwo innocent na hau niho akiragwo ni ithe atiriri mwana wani utongoria wa mwana ohuana atiri okorwo aciaragwo ari innocent ri ahuana feji njeru ya ibuku kiria uguthura kwandika feji-ini yo njeru ri nikio gigutura muturire-ini wa mwana ucio matuko make mothe wandika maundu megari thiini wa ibuku riu ria ngoro ya mwana na meciria ma mwana ri maundu macio na maikara ni ukamona na koguo agakiragwo ni ithe ningukuhe ngerekano haha nigetha umenye uria ndirathie kuga agakirwo ye nduri mugikuyu ungiciarira mwana kwa Jaruo ri na tondu ndaraigua gikuyu kwa Jaruo araigua kijaruo ri akaria kijaruo akire Jaruo riu agakiragwo ni ithe atiri niki gatuma mwana ucio aria kijaruo ni tondu riri mwana ni innocent aciaragwo atoyo undu na atari na kindu kiria wikagira thiini wake kiu nikio kona ungimuciarira America ona wi mugikuyu akaria githungu akire mu America niki ni tondu kindu kiria kiandikirwo feji ya ibuku riu ria tureta mwana nikio mwana ucio akuraga nakio na nikio aturaga oi agakirwo ndu wa keri ni atiriri warikia kumenya ati maundu macio nimo makaga mwanari wakiragwo ni ithe atiri wimenyagirire muno kiria waragia he mwana tondu ni anyitaga onokorwo ndararia no kwandikwo kirandikwo feji-ini iria wimenyagirire muno ciiko iria wikaga he mwana tondu ni arona na ni anyitaga na koguo agakiharagio ni ithe agakiragwo mwana wani kiria wandikaga ibuku-ini riu kana ngoro-ini na meciria-ini ma mwana ucio ndukahota gugitharia wandika kindu kiega gigutura gi kindu kiega na wandika kiuru ni ukaremwo ni gugitharia tondu we wandikire chapter ne gutura oguo twakiuma hau akirwo ni ithe atiriri mwana wani mwana munini ri ariaga kindu o giothe na koguo ngigakora mwana akiria kindu giothe na hata kuria munyongoro ahota kuria pupu na nywe pupu na susu ungigakora akinywa susuri mwana ndahuragwo ta ng'ombe na ungigakora akiria pupu uririkanage mwana munini no aria kindu giothe ona acamania na nyenjeri ni ukuona kimenyita ekirite o kanua kiria giothe mwana munini acamania nakio ri oyaga aroretie kanua na koguo ri mwana ndahuragwo niria araria indo icio ni kuonererio onagiririo kiria agiye ni kuria kuma kiria gitariagwo na riria wahura mwana ucio na nduna muruta uria kwagiriire ri ti kumwageria wa mwageria ni kumuthukia wa muthukia tondu akaria riria utariho no ungimuruta wega umumenyithie susu niki na pupu niki munyongoro na nyenje ni ndu umumenyithie ndagacokera undu ucio agakiragwo ni ithe maundu macio wimenyagirire riria ugaciara ri kana riria Ngai agakuhe mwana wa kairitu kana wa kahii ni ukamona wa gatatu akerwo ni ithe atiriri maundu ma ndukanariganirwo mwana wani ati mwanari ni arwaraga o hindi o yothe a child is vulnerable to sicknesses and diseases mwanari ni arwaraga o hindi yothe na tondu riu ri andu aingi matiuyureri ri ni ukuigwa mundu ni akunegenera muka tondu mwana ni arwarire thaa thita cia utuku na mundu na ndehithire kanyamu go utuku muru tondu mwana arwaraga
o ndagika yothe ni ukuigwa riria mwana arwarire nirio arathie gukomba nirio arathie kuria tugwika atia agakiragwo ni ithe atiriri muthuri ndeninagira muhuko na muthuri ndaneanaga mundu yothe niki ni tondu kwambiriria guciara ri we na mirimu mutingihanirirwo tondu mwana ni arwaraga ndagika yothe ona mwana ni akomaga atari muhiu agokire muhiu mwana ni akomaga atekuharwa agokira akiharagwo ona hindi ya kumera magego ya kinyari mwana ni akarwara agakiragwo ni ithe wamenya uguo ri ukeharagiriria muthuri ndeninagira mondo na riu mahinda maya ruciaro rwa mahinda mandiwe kana rumenyaga maundu maya thikiriria iwega riu ri muthuri uguku wanahikania na ni wambiriria guciara onoko ni uranyuaga umenye atiriri riu ndunginywa mbeca irio uranyuaga onokoro ni urathiaga raha mbeca cia gutwarwo raha-ini ni ithimagwo riu onokoro ni wari mutana muno ugathima thimo tana niki ni tondu mwana no arware ndagika yothe na mwana ndoe gweterera ekurwara na tihinda ria kurutira mutumia ngui ni ihinda ria kuheana utongoria ta mutongoria wa nyumba yake nyuta mwana ucio mutengerie thibitari no tigirire ni arigitwo no rigitani mwega kuma hau agakiragwo ati ni baba ni ithe agakiragwo atiriri mwanari niendaga kihariro kiiganu a child requires tender care niendaga kunyitwo na njira ya ubaciriri muno tondu mwana mahinde make ri ni mahuthu muno no mainike mwanari nyama ciake ni huthu no cithukange kana no ithukio kwoguo mwanari ona kiguthuko ndendaga kuguthukirwo agakiragwo ni ithe heaga mwana ureri wina kinyi ureri mubacirire no reri wa kumenya ati kiria unyitite ri no githuke o ndagika yothe kiria unyitite ri no githukio ndagika yothe no githukio ni heho no githukio ni irio no githukio ni kiria kiranywa maundu ni maingi muno maria makoraga mwana na kwoguo ni kwendaga kindu twitaga na githungu tender care riu ri akiragwo ni ithe mwana wani maundu macio ta mutongoria wa nyumba yaku ndukanariganirwo ona ungiona nyina te kuguthuka muno kamuririkanagia maundu mandirakwira ungiona ni tondu riu twathiku ici ni turachia twi tunini ni ukuona kairitu ria kunyita mwana guoko kumwagacugia ikie ng'ong'o akakeragwo atiriri mwana ndanyitagwo guoko kumwe no hata kunyita kumwe ume na kuo tondu mwana ucio mahindi make matire na hinya nyama ciake itiragia hinya agakionererio ni ithe uhoro wa utongoria wa nyumba yake kuma hau ri akiragwo ni ithe mwana wani uturi umenyaga maundu maya ati mwana no ime thutha mundu o wothe na no ngwirwo na andu ahunjia na hunjia muthikiririe wega uguo wonaga mwana wa rukenge ahuana noguo mwana wa kiroho ahuana mwana wa kiroho ndari kindu atangiria kuma TV ni ndari kindu atangiria kuma radio ini ndari kindu atangiria kuma mijamanio akorire o hari ari kora na nikio no ni mendaga kurerwo ni tondu kiria mwana ucio ekuria na kiria na mundu uria kuma thutha niguo kaiga uria mundu ucio agatura kihonoko-ini oima mundu utari mitugo miega thutha wa kuhonoka ndirenda ndimwire ona riria kagi marohonokio-ini ageka ciiko icio oima mundu uri wikaga maundu maria me magigi na no araiga bwana asifiwe na niwe muhunjia wake ndirenda ngwire ageka maita meri gukira muhunjia ucio wake nikio riu tukiuga akiragwo atiriri mwana wa kahini ithe mwana no ime thutha mundu o wothe na uguo nigio ndaiga hayo ahunjia muranyuma thutha ona acio marahonoka mutikamone tondu mena nderu ani mamenyete horo wa Ngai ni atumia ni uthikiririe wega mundu ucio no mwana kiroho na no ime mundu o wothe thutha netio mbegu ikihandwo kona kuria gutagie ni kuhandwo no arituma wira waku ni wa kumuteithia
kumenya ati ti mundu wothe umagwo thutha na riria ukahanda mbeu yo thiini wake na amenye baba othe to baba mundu ucio ni ukamuteithia agakiragwo atiri akeragwo ni ithe atiri mwana amenyaga baba ni undu wa kurumanga kiria baba murehagira baba ni kuguru eguragwo agakiragwo ni ithe atiri okorwo mwana ni egukuma thutha uturi omenyaga u baba ni kuguru eguragwo ndukanainũke moko matheri mucii mwana ndakana gutunge omukume kana akurie thwiti umwire akagurirwo ni nyina thikiriria wega baba ni kuguru eguragwo na baba ekiguragwo ri ni kiria urarehera mwana ucio nigetha kume thutha ri ni wega uria mwikaga niguo rituma kume thutha akiragwo muru wakwa ii ndukuona muthenya wa umuthi ihe nyingi itigikuhiria maithe tondu aria mamenyire kumwo thutha ni ihe ni manyina nkihike imanaja gigakumburwo gikombe gyo churu ni nyina keimana kuria kiumia ni kianengerwo ngima ya murara mundu ucio akwaga kumocio thutha umuheaga gia kuria niki riu baba nigetha wihakanire no turia gitio na ihe ciaku na iritu akuri ndukanainũke moko matheri tondu ciana icio ni ikoima mundu ngithutha uria ukoneka akiuma kanyama ga kurumwo agakiuma hau agakirwo riu ri mwana ri toguo wiki niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia tondu mwana akuraga orionaga no ria iguaga koguo mwana niendaga mundu wa kumuruta na wa kumukinyukithia agakiragwo ni ithe muru wakwa ungigoko wina ndugugi ugitugaga mucii ri waruta mwana ucio gugatugugio ni ndugugi na koguo ndukana muorotereria nake okona ni aingira ndugugi-ini tondu mwana niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia koguo ri eoneire ugitugio ni ndugugi koguo nake no mahinda tu riria mahinda mari kinya magiriru onake ni agetha kiu gitumaga baba tuguge ungigoko kinyua kiraiku hari mwana ri ndukanorie riria nake okona kinyua kiraiku tondu uguo niguo wamurutire no kimukinyukithia ati mundu ni aimaga ndogo na manyiuru riu nake no akenda kuma ndogo na manyiuru akiragwo ni ithe umenyagire mwana niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia nigetha ahote gutura muturire uri ririkana twambie na kuga mwana hua na chapter njeru ya ibuku ni kiria ungiandika gituraga thiini wake na koguo agakirutwo ni ithe agakirwo maundu macio muru wakwa ndukanariganirwo na maundu macio matikana kume ngoro riria ukagia muka ukaririkanaga maundu macio na ni ugatuika mutongoria mwega hari ciana ciaku agakirutwo hau akirwo ni ithe riu ri ni kuri maundu mangi gukumenyithia namo nimo mariku riu mundu uyu wakinya miaka 18 ri ni agacoka ningi agaruruke muno atuike mundu ungi utaroi hau kabere hau ri niho tugaga atia ati ciana nyingi cionagwo ni maithe mao ciakinya miaka 16 kana 17 kana 18 niki ni tondu andu aingi matire mamenya maundu ma ni wega mumenye mwana uriria akinya miaka 16 17 18 ni akoragwo ni ambiirie kwimenya na ni endaga ko practice maundu maria akoretwo akiona na muciari wake kana ithe kana nyina na koguo ni ukuigua nake riu akinya miaka iyo ri ni arenda kuheo demand rights ciake onake ni aroiga na rights ciake na koigua ngiakiuga atiri onani no nyende kuiguo onani idea yakwa ndiramata maundu macio mothe wake maigua onani ukuigua ngerite ithe ati ndigwika uguo riu ri mundu ucio arageria ogwika maundu maria akoretwo agithoma na akiona kuma hari ithe no ngimuhe mahinda ri urimu ucio naguo ri ni uricoka uherero uhitukwo ni mahinda koguo ri maitha maingi na ihe ciao ri moranagirwo miaka eno tondu ni kirenda kiguo tore ithe iguagwo ni kirenda gitio tore ithe atiagwo ni kirenda idea yake iguo tore idea ithe iguagwo ni kirenda kirikoganaiso tore ithe arikoganaisago kiragerio gwika uria kionete miaka 16 giturite kihikiu
ona kana muiretu ucio enda gwika ta uria nyina amuonete miaka 16 na thutwirie wega ona manyina maingi moranagwo na iretu makinyo miaka iyo ndiragweta hau ni agucokeria nyina ni akumwira mundu ucio ri arageria ku practice uria onete miaka iyo aturite na kwoguo ri hau riu niho muthuri akiharagiria kihe giake agakira atiri ungikona maundu ma muthemba ucio ri mundu ndahiuhaga kurakara na muda hiyo akugera ngero no maundu macio ni kuheo maheagwo ihinda na githungu tukoiga mundu ucio account grow stage iyo akaberia kumenya atiriri maundu matiekagwo agithie kiwango kingiri ni ari menya baba ndakaragio baba ndorotagwo baba ndacautagirwo baba ndadimandaga kuma hari tharaiti ciake na ndadimandaga ati onake ni akinyanirite riwo nake ni mundu maundu macio aheo ihinda na thio na mbere gutarwo he mundu tekwira ngorori mundu ucio ni arituika mundu mahinda mariuka undu uria ungi ni ati ni mundu riu akinya miaka 14 na kihegekerwo ni ithi atiriri mundu uyu ri ni agakarario tongoria waku ona ni akacharinjaga utongoria waku na mahitia maria manene muno ningi ageka ri ni akuiguithia nyina maokirire utongoria waku na andu aingi matiui micii mingi kiria gitumaga thuke riu nake mutumia ta ikorwo iguite riu kihi giki giake kina ni kiraigua kina mayuri ni kienda akwira nyina baba ndatutwara wega baba riu ri na mutumia angikorwo ate iguite ri niekugwa mutego-ini wa ciana cia ihi na mokirire utongoria wa ithe riu hau naho ngagitara na gakiuga atiri maitu nyina wa kahi gaka ndukanetikire gukiori muna muruguo tondu riri muruguo angikarumwo ni ithe ri we ndukamurathima riu kwoguo angigakinya gukario utongoria wa ithe wakimwiraga atiri muru wakwa uri ona matuko maingi makumenya gutongoria reke thoguo atutongoria ihinda riri ariho agagitarwo na ciugo ni ithe na nyina na mundu ucio riu akiuma hau ri agagithia akionagiririo makinya uria makinyagwo no ria mundu atuikaga mundu no ria mundu egiagira na gitio agakiragwo ni ithe mundu ucio murutage kugia na gitio na andu kugia na uiguano na andu gutukanaga na andu gwaragiria andu miario miega na ndakanahe gucinura mundu mukuru kana agire mundu mukuru gitio mundu ucio umurutage ciugo icio na riria agakura ri na kinyanire ri ciugo icio ni ikonekaga muturire-ini wake na tondu ndikwenda gukunogia na ndikwenda gukuhe irio nginya utahike riu hau niho tugwikiraga komoi no ni ngugicokereriai nigetha ngukundia uhoroi tondu uhoro unyumaga ta githuku ngugukundia nginya ukuingire no gutonye ngoro thiini haria utakoima rekai tugithie mwena uria ungi wa studio tuheo rwimbo ruru rwaingira mitambo-ini na njira horeru teno. Itaria kinyare jesore kwa video agejege disemane marena rutu wake adirije kuhoya arena ruoroike ele logiko again
ahoire na hinya, ahoire na roho, araika magĩita. Asante sana Pastor Tabitha kwa wimbo wako mtamu ule. Mungu aweze kukubariki sana. Mara tena tumerejelea mitamboni Mataro TV, mahali ambapo tunapunguza hasara na kuziongeza faida, na mahali ambapo chakula kimeandaliwa kikaandalika vizuri. Yako ni kuweza kuingia pasipo kubisha hodi na kuweza kushiriki chakula kile ambacho ni faida kuu kwa maisha ya kila mmoja wetu wote wapendao mafundisho toka Mataro TV. Na basi muda umewadia tena jameni, tuweze kujibwaga uwanjani kwa mafundisho ya siku, na najua umegojea kwa hamu na gamu jameni, ili uweze kujipatia kile ambacho kitakuinua katika hali na maisha yako. Basi nataka nichukue nafasi hii kuweza kuwakaribisha wote wapendao Mataro katika nchi tuipendao, nchi ya Kenya, katika pembe zote nne za nchi. Basi mmekaribishwa kwa mikono miwili na kwa moyo mkujufu jameni. Basi wote ambao mnapokea ile lugha na kuielewa vizuri, basi mmekaribishwa ili tuweze kuandamana hatua kwa hatua katika mafundisho ya siku. Basi tuvuke mipaka twende kule Tanzania, nchi jirani ile. Jameni hamjambo?
leo. Zanzibar kule hamjambo jameni, najua mko salama, na basi wakati umewadia ili tuweze kuungamana kwa pamoja katika mitambo, na ili tuweze kujifundisha mawili matatu itakayotusaidia kujiinua kimaisha. Basi Waganda mpo jameni, nyinyi majirani wema, na basi pia niko safarini, nitakuja kuwatembelea watu wa Uganda, na najua tutakuwa na wakati mzuri katika ile nchi yenu. Basi naomba sana tuweze kushiriki kwa pamoja katika mafundisho ya siku, tuvuke ngambo ile ingine, tuende South Sudan. Nanyi pia mmekaribishwa kwa mikono miwili, wote ambao mko katika nchi ya Kongo kule Bongo yao jameni, mmekaribishwa sana mitamboni Mataro TV. Rwanda na Burundi pia hatujawaacha nyuma, nyinyi ndugu zetu, na basi mmekaribishwa pia nanyi kwa mikono miwili. Pasipo kusahau bara letu la Afrika hili, mahali ambapo nasema ninayo matarajio makuu, na tamani sana siku ambayo taunganishwa katika lugha moja kama Waafrika, na hii lugha ni lugha ya Kiswahili jameni. Basi kunao watetezi wanaoitetea ile lugha ikawa ni lugha moja katika nchi zote za Afrika, itakayotuunganisha na kutusaidia tuweze kufanikiwa katika hali na mambo yetu kama Waafrika. Basi tuvuke mipaka, tuende sehemu za Ulaya kule, Amerikani, Uingereza, Ujerumani, Urusi, na sehemu zote, mahali popote ambapo sauti ile inafikika pembe zote ine za ulimwengu jameni, nimekaribishwa kwa mikono miwili. Basi nataka sasa nikupe fursa ili uweze kujiandaa vizuri, tafute kalamu na kitabu ili tukaweze kujifundisha mengi siku ya leo, na najua ya kwamba nilikuahidi nitakuendelesha katika somo hili ambalo linaongea habari za nguvu za maneno ya kinywa chako, na leo hii nitakuonyesha mengine mageni, na utaendelea kujifundisha mengi, na najua utaboreshwa na wingi wa hekima ambao utapata kutokana na mafundisho utakayopokea toka Mataro TV. Basi tuvuke upande ule mwingine wa studio, tupashwe kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viubavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo nao unafurahia. Roho yangu na ikuimbie. Asante sana Mtume Alexander Jonde kwa wimbo wako mtamu ule jameni. Mungu akubariki, tunafurahia nyimbo zako zile, ni tamu jameni. Basi siku ya leo nataka tuyaangalie mawili matatu kuhusu nguvu za maneno ya vinywa vyetu, na leo nitaanza kwa kusema maneno haya na uyashike na uyatilie maanani maneno haya ya kwamba maneno ya kinywa chako yaweza kukuvunja ama kukujenga. Maneno ya kinywa chako yaweza kukuvunja ama kukujenga.
Usiwahi kusahau na hayo mambo. Watu wengi wanarawama na wengine wanazitoa rawama kila siku. Unajua kwa nini siendelei, unajua kwa nini sifanikiwi, unajua. Basi hatutaki kuyajua mengine, ila ukweli wa mambo upo hapa. Unaweza kujiamini, unaweza kujibomoa ama kujivunja kwa maneno yako, ama kujijenga kwa maneno yako. Yale maneno ambao unaachilia kwa kinywa chako, jameni, lazima uendelee kuyachunguza kwa makini, uyaangalie kuona ni maneno ya aina gani, sababu utakapoachilia neno la kukuvunja, jameni, ukweli ndio huu, lile neno litakuvunja upende usipende. Na ukiachilia neno la kukujenga, lile neno litakujenga upende usipende. Sasa leo nataka tuazime jambo toka maandiko matakatifu, ili tukaweze kujua kana kwamba haya maneno ni yatajayo yapo, na kama yapo ni madhara gani takayo tuletea tutakapo yashiriki yale maneno, ama tutakapo yaachilia toka vinywani mwetu. Basi nataka tufuandamane hatua kwa hatua katika Biblia zetu. Wale ambao mnasoma Biblia, basi soma nami katika Mithali 18 aya yake ndogo ya 6. Maandiko yasema namna gani? Inasema midomo ya mpumbavu huingia katika fitina. Midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita mapigo. Sasa sikia vizuri, basi maneno yako ambayo utayatoa pasipo hekima yatasababisha fitina kukupata na kukukumba wewe. Uangalie vizuri maneno. Kwanza maandiko hapa hayapigi kona mambo haya, yanayaongea wazi wa maneno. Yanasema namna gani? Midomo ya mpumbavu huingia katika fitina. Basi maneno ya mtu asiye na hekima itamzwalia fitina, apende asipende. Kwa hivyo kuna watu wanadhani watu wanawachukia, wanadhani watu wanawainukia, ila ni maneno yao wenyewe iliyosababisha fitina kuonekana. Uchunge tangia siku ya leo, unaweza kuzihama fitina na kuzihepa fitina kama utajua jinsi ya kutumia maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo kuna watu wanamkia fitina na wanashinda na fitina na siku inakwisha kwa fitina, sio sababu wanachukiwa sana na watu, na sio sababu hawezi kupendeka, ila maneno yao imewavutia wenyewe fitina. Na mstari unaofuata maandiko yasema namna gani? Sababu ni vizuri kuomba ushauri huu. Maandiko yanasema na kinywa chake huita mapigo. Kwa hivyo mwenye maneno ambayo si ya hekima atajiletea vita, atapigwa bure tu. Na kuna watu wamejaa majeraha mwilini, sio sababu ati wanachukiwa sana na watu napenda sana kuwachapa. Wamechapwa kichapo cha umbwa sababu ya maneno yao. Kujiepusha na vichapo vya umbwa wewe ni jinsi utakavyotumia maneno ya mdomo wako. Kwa hivyo kuna watu, kuna wamama, kuna wazee, kuna vijana, kuna wasichana ambao wamepigwa vichapo vya umbwa, sio sababu watu wanawachukia, ila maneno yao iliwaletea vichapo. Kwa hivyo utajiletea mapigo na maneno yako. Siku ya leo nataka nikwambie kuna vita, na kuna mtu anaweza kuishi dunia hii pasipo kuchalazwa, pasipo kupigwa na mtu, pasipo vita, akijua hali ya kutumikisha maneno ya kinywa chake. Ila mpumbavu, jameni, maandiko yasema hujiletea mapigo kwa kinywa chake mwenyewe. Sasa usijiletee mapigo tena. Tuko Mataro TV ili tuweze kushauriana moja kwa mwingine. Vita ambazo umekuwa nazo nyingi uweze kuzihama, uondoke upumbavu, uwe mwenye hekima. Na ndio naona Mataro TV inakuhekimisha usikufe kwa upumbavu wako wewe. Mataro TV inakuhekimisha usijiletee fitina bure. Ondoka fitina kwa kuwa mtu ambaye anatoa maneno ya hekima. Maneno ya hekima, maneno ya busara, yale yatakuletea faida, sio tu katika
katika maisha ila katika mwili wako. Na basi turejee upande ule mwingine wa studio, tupashwe kibao kingine kinachoingia mitamboni, kisha baadaye nitaweza kukuvukisha toka hapo nikupeleke sehemu nyingine ili uweze kuelewa vizuri jinsi na hali ya kuishi maisha haya na kutumikisha maneno ya kinywa chako. Basi upokee wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Menya ajegetorutera muruwe wa mumoto onokie ule wothe wa muburaga koro kuma gikuine eno twetwa thamaki hamwe na muonokia eno twetwa thamaki hamwe na muonokia tule thamaki twishena shekeraniro tule rurire ruria Ngai atulire kuna tule thamaki twishena shekeraniro tule rurire ruria Ngai atulire kuna twane na komodara penya gitolera gikotwa twireirwa gitokwera totoremo. Asante sana dada yetu Marian, Mungu aweze kukubariki kwa wimbo wako mtamu ule. Nataka sasa tushuke kidogo katika ile Methali ya 18 mstari 7 pale. Maandiko yasema namna gani? Kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, na midomo yake ni mtego wa nafsi yake. Hai, kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake, na midomo yake ni mtego wa nafsi yake. Sasa sikia vizuri maneno, kumbe maneno jameni yana uzito wa kukuharibu. Maandiko yasema vizuri, kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake. Maneno ya kinywa chako usipoyatumia vizuri kwa hekima itakuzwalia uharibifu. Maandiko haisemi itakuzwalia baraka. Maandiko haisemi itakuzwalia kufanikiwa. Maandiko haisemi utajijenga kwa maneno ya kinywa cha mpumbavu. Maandiko inasema kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake. Kumbe maneno ambayo yatakudodoka toka mdomoni mwako kama si maneno ya hekima jameni, itakusababishia uharibifu. Na kile kitu ambacho kinanihuzunisha ni ya kwamba uharibifu jameni ni kitu ambacho lazima ukiogope na ukikimbie mbali. Uharibifu si uzima, si maendeleo. Uharibifu ni kile kitu ambacho sasa kitasabaratisha, kitaondoa na kitafanya hali na mambo yasiwe na mzingi, yasielekezwe na mambo yasiweze kufaulu kwa jambo lolote. Uharibifu unasababisha kilichochema kile kikawa hakimo tena, kile ambacho kingeinuka kikawa hakiinuki, kile ambacho kingezalishwa faida kikawa hakinazalishwa hasara peke yake. Na sasa nataka nikwambie, ogopa uharibifu, na maandiko inatushauri ya kwamba uharibifu hautoki kwa jirani. Uharibifu hautoki kwa mengine ambao pengine unadhania itatoka. Ukweli wa mambo ndio huu, na huu ndio ukweli utakaodumu. Na ukweli ndio upi jameni? Kinywa cha mpumbavu kitamletea uharibifu. Na kwa hivyo kuna wengi sasa wamekaa katika uharibifu sababu ya vinywa vyao. Wameharibiwa doa na maneno yao, wameharibiwa biashara na maneno yao, wameharibiwa marafiki na maneno yao, wameharibiwa milango iliyo kumefunguka mbele yao na maneno yao. Jameni, sasa nina swali. Je, ninapokufundisha mambo haya, kuna baadhi ya hali na uharibifu ambao unauona maishani mwako uliosababishwa na mdomo wako? Ukawa na domo kaya lile, domo kaya lile jameni. Sasa sikia vizuri, domo
lako limekusababishia uharibifu. Ulikuwa na project nzuri sana, ila domo lako likaharibu project yote ile. Ulikuwa na kijana aliyekuwa na kuchumbia, domo lako likaharibu urafiki wenu. Ulikuwa na msichana ambaye alikuwa na kupenda, domo lako likakusababishia uharibifu. Sasa sikia vizuri, usiwalaumu watu, usiwalaumu na hata marafiki. Lawama ni kwako. Sababu gani? Kinywa cha mpumbavu humsababishia uharibifu. Kwa hivyo nataka tuelezane vizuri, tujue jinsi ya kutumia maneno ya vinywa vyetu. Kuna watu siku ya leo wamepewa talaka sababu ya vinywa vyao tu, maneno ya vinywa vyao. Kuna watu walikuwa waheshimiwa, leo hii si waheshimiwa sababu ya maneno ya midomo yao. Kuna watu walikuwa na sifa, ila siku ya leo hawana sifa. Sababu gani? Ya maneno ya midomo yao. Kuna watu ambao walikuwa wanapendeka, leo hii hawapendeki. Sababu gani? Maneno yao iliwazalia uharibifu. Kuna watu walikuwa wananawili vizuri, ila siku ya leo hawanawili. Kwa nini? Midomo yao iliwazalia uharibifu. Kuna watu walikuwa wanaonekana wana maono ya mbali, ila siku ya leo maono yao hayamo tena. Kwa nini? Mdomo yao iliwazalia uharibifu. Na basi mwandishi mwenye hekima huyu hakukoma hapo. Maandiko inasema na midomo yake ni mitego ya nafsi yake. Sikia vizuri, kumbe maneno tunayoyatoa ni mitego ya nafsi zetu. Maneno tusipoyachunga jameni, yatakuwa mitego ya nafsi zetu. Ni watu wangapi wameangamizwa? Kuna mmoja katika Biblia anaitwa Samsoni. Jameni, huyu mtu alikuwa na nguvu za kutisha. Mungu alimpamba akapambika, akampa nguvu, zikawa si nguvu za kawaida, ila mdomo wake ukayatoa maneno yakawa mtego wa nafsi yake. Akaangamizwa na huyu mwanamke mwenye ujeuli huu. Mwanamke jeuli akamnyemelea Samsoni, naye Samsoni akatoa maneno kwa kinywa chake, na maneno ya kinywa chake akawa mtego wa nafsi yake. Sasa ni watu wangapi, ni wanaume wangapi ambao wamenaswa katika nafsi zao na maneno yao wenyewe? Ni wanawake wangapi wamenaswa nafsi zao na maneno yao wenyewe? Basi ni vijana wangapi wamenaswa nafsi zao na maneno yao wenyewe? Ni wasichana wangapi jameni wamenaswa nafsi zao na maneno yao wenyewe? Basi sikia vizuri, basi ukijua kuchunga maneno ya kinywa chako na uwe mwenye hekima, utauponya moyo wako, utaponya nafsi yako na wabaya wale, utaponya nafsi yako na watesi wale, utaponya nafsi yako na wenye kukutakia mabaya wale, wenye kukuonea kinyongo wale. Utaponya nafsi yako na wale maadui wa karibu na wa mbali. Basi maneno ya kinywa chako jameni yatunze vizuri. Maneno ya kinywa chako yatunze, na uombe Mungu akujalie hekima, akujalie maarifa, akujalie ujuzi, ukaweze kuishi dunia ile, sababu ina yumba na haitulii dunia, na ina mengi inayosababishwa haswala, na ina mengi ambayo inasababisha maovu, na ina mengi ambayo inafanya watu hata wale ambao walionekana kana kwamba watafaulu. Basi ukitumia maneno vibaya, dunia hii haina nafasi kwako, itasabaratisha na hata maisha na hatima yako. Na basi nataka turejee upande ule mwingine wa studio tuweze kupashwa kibao kingine, kisha baadaye nitakuvukisha sehemu nyingine, sababu ni vizuri upate kuelewa jinsi ya kutumia maneno ya kinywa chako. Hata kuna wengine wameporwa, sio sababu mwezi walijua wana mali, ila midomo yao ilitoa maneno ya upumbavu, ikajulikana siri zao, wakaporwa mali zao, wakanyaganywa mali zao, wakanyaganywa urithi wao. Mambo haya yote kiini chake ni midomo tu, kiini chake ni maneno ya upumbavu iliyokudodoka mdomoni, ikasababisha wasio kutakia mazuri wakunyaganye ulicho nacho. Basi
kabla hujanyaganywa chochote kile ulichonacho, nitakuelimisha, nitakufundisha pasipo malipo. Ila tunaomba uwashirikishe wengi mitambo ya Mataro TV. Walio kwenye Facebook, tafadhali endeleeni kugawa. Walio katika YouTube, tafadhali endeleeni kualika wengi na kuwasihi waendelee kusubscribe. Walio katika Instagram vivyo hivyo, walio katika Twitter, TikTok, jameni, msisahau, msile chakula hiki peke yenu. Hapa hatukaribishi uchoyo, ila tunakuwa wakalimu kwa hali na mambo yote, sababu hiyo ndio hekima. Basi wimbo ndio huu unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Kwa tumete onatiku gatea neho tukete tumete arayu atateli wa irima ngai wiki nawe ongehota gutariria nati oro wakuigana ndenaguo nendutetwo kuiganira ne baba ndonandaga maundu mothe maiganane ndonandaga maundu mothe maiganane Tuleti utwali tukiambilia tumete haraihu rugano rungiandiko twalia inyerelie na gukomboni ngoma endeka yayuka kigarura gitama wakuigana ndenaguo nendutetwo kuiganira ne baba. Asante sana ndugu yetu Steve kwa wimbo wako mtamu ule. Mungu aendelee kukubariki. Basi najua ya kwamba kuna wengi mnafuata Mataro TV na wengi ambao mnajifundisha mengi na yaliyo ya faida. Jameni, uhondo upo, ingawaji kwa wengine basi dawa ni chungu hii, lakini kwa ukweli isipokuwa chungu hauwezi kuelimika, hauwezi kuhekimika. Na basi ni vizuri ufundishwe na ufundishike vizuri. Basi ni matumaini yangu ya kwamba popote sasa unaponipokea kuna kile ambacho umejifundisha na kuna yale ambayo unaendelea kuyajua na kuyafahamu kwa njia iliyo sawa. Basi ninapoendelea kufunga kipindi, kuna baadhi ya maneno haya nataka nikuache nayo. Nayo ndiyo yapi? Maneno haya uyasikie. Kwa maneno yako unaweza kujijenga kuwa mwenye nguvu, na kwa maneno ya kinywa chako unaweza kujiharibu kawa mnyonge. Kwa hivyo kuwa mwenye nguvu ni kwa uwezo wa maneno yako, na kuwa mnyonge ni kwa uwezo pia wa maneno yako. Haya, ya pili ndiyo hii. Maneno yako yanaweza kusababisha mlango ufunguliwe mbele yako, na maneno yako vivyo hivyo yanaweza kusababisha mlango ukafungwa mbele yako. Ya tatu ni hii. Maneno yanaweza kukufanyia nafasi mahali ambapo wengine hawana nafasi, na maneno yako yanaweza kukufungia nafasi mahali ambapo kulikuwa na nafasi. Mambo hayo usiyasahau. Mambo haya yote ni maneno. Maisha unayoyaona tukiaishi, jameni, nimeshikamanishwa sana na maneno yetu. Na jambo lingine ambalo nataka ulishike vizuri, maneno yako yanaweza kusababisha upae juu, na maneno yako yanaweza kusababisha uweze kutambaa kama mtoto mdogo. Nasema tena, kwa maneno yako unaweza kupaa juu kama tai, na kwa maneno yako unaweza kutambaa kama mtoto mdogo.
Mambo haya uyashike na uendelee kuyashika na kuyatia katika moyo wako, sababu kuna mtu sasa hivi anayenifuata ambaye atajua kutumia maneno yake vizuri, na atatoka katika sehemu iliyo duni, atainuliwa kiwango. Kuna mtu ananifuata vizuri, atumie maneno yake kwa njia sawa na kwa njia hekima, atatoka sehemu ya juu na ataanza kupaa juu zaidi, kama tai, kama ndege tumuitae tai yule. Na basi kuna pia wengine ambao kama watapata ushauri huu, watatoka juu na kushuka chini, watashuka bei wale. Na basi mambo haya uendelee kuyashika vizuri. Kwa maneno yako utasababisha uchungu kuja kwako, ama kwa maneno yako utajiponya na uchungu. Kuna watu sasa hivi wameadhirika sana na maisha yao imekuwa maisha ya uchungu, ila si mtu waliowaloga, walijiloga kwa maneno yao, wakajiingiza katika uchungu. Jameni, uponyaji na uchungu uko katika uwezo wa midomo yetu, basi wa maneno ya midomo yetu. Kwa hivyo unaweza kuzalishwa katika maisha yako uchungu, na unaweza kuswalisha katika maisha yako afya, ukijua kutumia maneno ya kinywa chako vilivyo. Na basi mwisho maneno yako yanaweza kusababisha ugue ama upone. Na sasa nataka nitoe mfano, sababu kuna wengi ambao wamejiingiza katika hali na maradhi. Mtu akajihisi anasikia kibaridi, anahisi kibaridi, ni kana kwamba anatetemeka, akajitelea maneno, akasema haya ni malaria, ninaanza kuugua malaria. Hata kama hujaambukizwa na umbu malaria, hata kama hujauma na umbu, nataka nikwambie yale maneno yataunda ndani yako malaria. Ni watu wangapi ambao wamejiundia magonjwa na maradhi sababu ya vinywa vyao? Na vivyo hivyo kuna watu ambao walihisi ni kana kwamba wanashikwa na ugonjwa fulani, wakatoa maneno kinyume na ugonjwa ule, na yule mtu akajiponya tokana na ugonjwa ambao ulikuwa unamnyemelea. Kwa hivyo kuwa na afya ni maneno ya mdomo wako, na kuwa mgonjwa pia itachangiwa na maneno ya kinywa chako. Sisemi watu hawatagonjeka, kuna watagonjeka na kuondoka na ugonjwa ule, na kuna watagonjeka ila maneno yao yatawasaidia kutoka katika uharibifu wa ugonjwa. Basi maneno haya uyashike vizuri, sababu itakusaidia kuishi maisha haya. Mtu anaamka nasema jameni, mimi ni fukara. Sasa jameni, unajitabilia we ni fukara na unatamani kuwa na mali. Haiwezekani. Kile ambacho umetamka na kile ambacho umekiona na ukakiamini, hayo ndio maisha ambayo utayaishi. Hata kama fedha zitaletwa zimwagwe kwako, hizo pesa zitakukimbia, sababu kuna maneno ya kuloga pesa. Unajua mimi ni fukara, mimi ni maskini. Nataka nikwambie, uanze kujiandaa. Fedha zitakuondoka, mali zitakuondoka, utajiri utakuwa mbali nawe sana. Lakini unapoamka unasema jameni, mimi sijali, lakini jambo moja najua, fedha ni za kwangu, mali ni za kwangu, tajiri ni kwangu. Jameni, na uendelee kukiri na uamini maneno uyasemayo. Hata kama utajiri ulikuwa hauko katika ukoo wenu, ule utajiri utakutafuta, utakufuata wewe. Mali zitakufuata wewe. Fedha zitakufuata wewe. Sababu gani? Umejua jinsi ya kutumia maneno ya kinywa chako. Basi nafunga kwa kusema maneno yanaweza kuharibu milele na inaweza kujenga milele. Maneno yanaweza kuharibu milele na yanaweza pia kujenga milele. Mambo hayo usiyasahau. Na basi sababu sitaki nikuchokeshe, nataka nikuache katika hali ile, ili nitakapokuja na kwa kipindi kingine kukusongesha mbele kidogo, jameni, tuweza kupatana vizuri, na najua mambo yatakuwa sawa, mambo yatakuwa shwari jameni, sababu
sababu gani? Kuna mafundisho yaliyoandaliwa vizuri na akaandalika chakula hiki jameni. Ni kile chakula ambacho kimeandaliwa kikaandalika vizuri. Ni mahali ambapo tunapunguza hasara na kuziongeza faida. Na ni mahali ambapo watu wamekaribishwa pasipo uchoyo wote ule wa moyo, na najua ya kwamba wengi tutavukishwa ng'ambo ile ingine na hekima hii. Basi tuvuke pande ule mwingine, tupokezwe wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Mataro TV. Basi asante sana dada yetu Miriam kwa wimbo wako mtamu. Mungu akubariki sana na kutende mazuri.
Basi mara tena tumeunganika katika mitambo ya Mataro TV, mahali ambapo tunapunguza hasara na kuziongeza faida, na ni mahali ambapo chakula kimeandaliwa kaandalika vizuri, na yako ni kuweza kuingia pasipo kubisha hodi na kuweza kupakuliwa na kushiriki chakula kile, na ili faida zikaongezeka katika maisha yako. Basi siku jema ya leo, najua umejiandaa vizuri ili tuandamane hatua kwa hatua katika mitambo ya Mataro TV, tujifundishe mengi na yale ambayo Mungu ametujalia tuweze kuyajua siku jema ya leo. Basi pamoja na hayo, sisi tumejifundisha hali ya kutokuwa wachoyo, na basi kila wakati kama ilivyo desturi yangu na wahimiza sana wapendao Mataro, usiwahi kula chakula hiki peke yako, ila gawa na wengi, marafiki, ndugu zako, kaka zako walio mbali na karibu. Wabieni jameni, tuko mitamboni Mataro TV. Na basi wote ambao mko katika nchi tuipendayo, nchi yetu ya Kenya, jameni, mmekaribishwa kwa mikono miwili. Kama ningeenda upande wa Meru, ningewazingua mkuu niseme mgeni, basi najua hapa tayari mmenipungia mikono mahali popote mlipo. Nikuja upande wa Embu, Muriaro, basi najua mmepata salamu vizuri sana kule upande wa Embu. Nishuke Kiambu, Murang'a kule miaraho nimereo Muriega, basi najua wote tumeweza kuamkuana vizuri. Kama ningeshuka upande kule, upande wa Kakamega Western kule, basi Muriena, najua kuna mtu mahali sasa ameweza kupokea salamu. Tushuke upande wa pwani kule, mjambo wa pwani jameni, kule Umasaini Soba, hai, najua mambo sasa ni mazuri. Tuvuke mipaka tuende upande wa Tanzania jameni. Wa Tanzania mpo, mmekaribishwa nanyi kwa mikono miwili popote mlipo katika mitambo ya Mataro TV. Tushuke upande ule wa Kongo, nanyi wa Kongo, najua kule mnasema bongo yao jameni. Basi wa Kongo mpo, karibuni sana katika mitambo ya Mataro TV, mahali ambapo tunajumulika kwa pamoja kama jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuweza kujiendelesha katika hali na ufumbuzi wa mambo itakayotusaidia. Basi tufuke upande wa Uganda. Waganda mko jameni, najua mko mitamboni. Basi Mungu abariki sana, karibuni katika mitambo. Tuvuke ngambo ile nyingine ya Rwanda na Burundi, amakuru yawe. Basi najua tayari kuna watu wameniamkua vizuri kule, basi amepokea salamu vizuri kule. Basi upande wa Kanombe kule, basi najua kuna mashabiki wengi sana ambao wanafuatilia Mataro TV upande wa Kanombe kule. Basi upande wa South Sudan pia nanyi hamjaachwa nyuma. Mataro jameni, kumbuka Mataro TV ndio TV yako, mahali ambapo unapokezwa kile ambacho kimeandaliwa kandalika vizuri. Basi wote wa jumuiya wote wa nchi zote za Afrika yetu hii, nanyi pia mmekaribishwa mitamboni. Walio katika nchi za Bali, Warabuni kule, nanyi hamjaachwa nyuma jameni. Mjihisi nanyi mmekaribishwa kwa mikono miwili na kwa moyo mkujufu. Basi walio katika nchi za Amerikani kule, Uingereza, Ujerumani na kwingine kokote katika pembe zote za dunia, jameni, mmekaribishwa sana. Na sababu najua huu ndio tu mwanzo, mahali ambapo tunaenda kuanza kipindi siku ya leo. Nataka nikupe muda kidogo ili ukaweze kujiandaa kwa kalamu na kitabu, sio karatasi, sababu utachoka na karatasi utaichoma, ila ukitafuta kitabu utapata mahali pa kuandikia. Basi nataka nirejea upande ule mwingine wa studio, nikuletee kibao kinachoingia mitamboni kwa ajili ya taratibu kama hii. Yeah.
Asante sana dada yetu Ani, Mungu akubariki sana kwa wimbo wako mtamu, aendelee kukuongeza na neema zikawa nyingi juu ya maisha yako. Basi siku ya leo ninalo neno la Bwana ambalo nataka nigawe nasi. Kumbuka upande ule mwingine wangu ni mchungaji. Basi mimi ni mtu ambaye ana pande nyingi sana za maisha haya. Basi kuna nakuwa pande hii, nakuwa pande ile, ila katika hali na mambo yote Mungu anatukuzwa. Basi siku ya leo nakuletea uso wa mchungaji, na pia nitakulisha neno kwa dakika chache, kisha baadaye tutaweza kufuata vipindi zingine zitafuata, na najua utaendelea kufarijiwa na kubarikiwa. Basi siku ya leo nataka tushiriki neno kutoka kitabu cha Zaburi ya 145. Zaburi ni 145, aya yake ndogo ya 18 hadi 20 pale, na nitasoma kwa lugha hii ya Kiswahili, kisha nitaitumia ile lugha kuweza kuleta neno la Mungu kwetu, na najua tutafarijiwa na kubarikiwa. Basi neno la Bwana linasema namna gani? Maandiko yasema hapa, Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Mstari 19, atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Mstari 20, maandiko yasema, Bwana huwahifadhi wote wampendao, na wote wasio haki atawaangamiza. Basi nataka tuangalie neno lile kwa undani, sababu nasikia ndani yangu himizo tuweze kusemezana na kutiana nguvu kupitia neno lake Mungu ambalo liko hai. Kumbuka hizi sio ngano, neno la Bwana si ngano zile, si hadithi hizi, mbali ni neno ambalo li hai, na maandiko yasema ni kali kuliko upanga wote ukatao kuwili. Na basi naamini ya kwamba unapolipokea lile neno lina uwezo wa kutenganisha na hali na mambo yasiyofaa na kudhibitisha ndani yako yanayofaa. Jameni, maandiko yasema Bwana yu karibu na wote wamwitao. Jambo hili ni jambo ambalo lapendeza sana, na ambalo pengine nitaanza kwa kuuliza swali. Je, unapotembea na mwenye uwezo unajihisi namna gani? Unapotembea na mwenye mali unajihisi namna gani? Ama unapotembea na mtu ambaye ni mwenye mamlaka unajihisi namna gani? Ukweli wa mambo ni yetu, ukitembea na mwenye mali unajihisi wewe ni mwenye mali pia, ila tu nakumbuka hauna mali amkuondokapo tajiri yule. Unapotembea na mwenye nguvu unajihisi ni kana kwamba pia nawe umeshiriki zile nguvu, sababu uwepo wa mwenye nguvu pamoja nawe, ila tu unagundua ni mnyonge wakati mwenye nguvu amekuondoka. Basi unapotembea na mwenye mamlaka unajihisi pia nawe una mamlaka, na unajihisi hauna mamlaka wakati amekuondoka mwenye mamlaka. Na hapa maandiko yasema Mungu yu karibu na wao wote wamwitao. Na ninajua sasa kuna mtu ananifuatia au ananifuata katika mitambo, na mtu ambaye pengine moyo wake ulikuwa uko chini, ulikuwa unajihisi hauna nguvu za kuendelea, hauna tamana maisha tena, unajihisi ni kana kwamba mambo na hali zako zimesabaratika, usijue la kufanya. Sikia sasa, Mungu amenituma mitamboni nikuhimize, nikwambie yu karibu na wote wamwitao. Na basi kama vile ambavyo nimepatiana mfano kwetu, ukiwa na mwenye nguvu najihisi mwenye nguvu, na ukiwa na mwenye mali najihisi mwenye mali. Je, itakuwaje Mungu akiwa karibu nawe? Nimekuja kukuambia Mungu ndiye mwanzo wa mambo yote, na Mungu ndiye mfumbuzi wa mambo yote, na Mungu ndiye mwenye kutenda yasiyowezekana kwetu. Kwa hivyo anapokukaribia Mungu, yote ambayo hayawezekani kwako uwe na moyo wa kutarajia itawezekana. Na jambo hili ndio nataka kwanza niliseme kwa wazi. Shetani hata kubali ujue Mungu yu karibu nawe. Shetani atasababisha uone milima na mabonde, uone maadui, uone kifo, uone kushindwa. Ila sasa hivi nataka tuelezane ukweli wa mambo. Neno la Bwana haliwezi kusema uongo likisema Mungu yu karibu na wote wamwitao. Amini mama, ulimuita asubuhi na yu karibu
karibu nawe. Amini mzee ulimuita usiku na akasikia na yu karibu nawe. Kijana, amini Mungu uliyemuita sasa hayupo bali nawe, ako karibu nawe. Na usikubali matisho, usikubali hali na mambo ikubadilisha imani yako, uanze kuona yasiyo ya kawaida, uanze kuona yaliyo ya kawaida. Naomba Mungu akujalie imani kuinuka kinyume na yale yanayoleta upinzani, yale yote ambayo nasimama kinyume. Mungu akujalie imani ya kuweza kuinuka zaidi na mambo yale, kuweza kuona ya kwamba Mungu yu karibu nawe. Na basi akiwa karibu nawe, kama umelala njaa, Mungu atatengeneza njia yako wewe kushibishwa. Mungu akiwa karibu nawe, hata kama ulikuwa umelala na madeni, jameni, Mungu ana uwezo wa kusababisha madeni yale kulipwa. Mungu akiwa karibu nawe atafanya suluhu mambo yasiyowezekana kwako. Mungu akiwa karibu nawe, jameni, atasababisha milango ambayo mwanadamu hawezi kufungua ikafunguka mbele zako. Mungu akiwa karibu nawe, uwepo wa mapepo utakuondoka, sababu uwepo wa Mungu hawezi kuketi pamoja na uwepo wa mapepo. Kwa hivyo natangazia mtu, usikubalie shetani akuadae kwa maneno na kwa mambo ambayo analusha katika mawazo yako. Mwambie, nimesikia neno, Mungu yu karibu na wote wamuitao, na mimi nimemuita. Anza kutangaza kwa imani, mimi nimemuita Mungu na najua yu pamoja nami. Kumbuka, imani si kwanza kuona ama kusikia. Imani ni kuamini ya kwamba kile ambacho hujakipata, kile ambacho haujakiona, kile ambacho haujui kitasotoka jia ipi, kitakuja jia yako. Nataka uanze kuamini ya kwamba Mungu yu karibu na wote wamuitao. Hata mimi siku ya leo nina furaha tele nikijua ya kwamba si shetani aliye karibu nami, sababu mimi sikumuita shetani, sikuita mapepo, niliita Mungu. Jameni, nawe vivyo hivyo, inua sauti yako useme, mimi sikuita shida hizi, sikuita mapepo, sikuita shetani, niliita Mungu. Kwa hivyo hali na mambo haya ambayo amenizingira itapata kuniondoka, sababu uwepo wa Mungu hauwezi kukubalia hali na mambo haya yaendelee kunisonga. Basi maandiko yaendelea kusema namna gani? Mstari 19 maandiko yasema, Bwana yu karibu na wote wamuita. Amen. Mstari wa 19, atawafanyia wamchao matakwa yao. Sikia vizuri, atawafanyia. Maandiko yasema atawafanyia wamchao matakwa yao. He'll fulfill the desires ya wale ambao wote wanamuita. Sikia vizuri. Najua una kile ambacho unamwaminia Mungu. Najua kuna shauku fulani ndani ya maisha yako. Najua kuna kile ambacho unaaminia Mungu akutendee. Sikia, the desires of your heart will be met in the name of Jesus. Kwa hivyo usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi, sababu Mungu asemapo jambo lipo, na kama halipo laja. Usije ukawa na wasiwasi katika maisha tena. Basi atakutana na haja ya moyo wako, na kama ni Mungu atakutana haja ya moyo wako, jameni, nani awezaye kupinga mkono wa Mungu unaposhiriki? Nani awezaye kuinuka kinyume na Mungu ajao jie yako kutimiza matakwa yako? Nani awezaye kumfunga Mungu nje wakati ambapo ameamua kuja kukukomboa na hali na mambo ambayo imekushusha na ingine imekufunga? Kwa hivyo nataka nikwambie, shauku la moyo wako ameliona, atakutana nalo. Haja ulionayo atakutana nayo, atasuluhisha kile ambacho mwenyewe hawezi. Na kwa hivyo maandiko inatukumbusha vizuri, jameni, atawafanyia wamchao matakwa yao. Na ya mwisho hapo, mstari huo, maandiko yasema namna gani? Naye atasikia kilio chao na kuwaokoa. Kwa hivyo siku ya leo Mungu amenituma katika mitambo ya Mataro TV nikwambie, mama mwenye kilio, Mungu atasikia kilio chako na kukuokoa. Mzee mwenye kilio, Mungu atasikia kilio chako na kukuokoa. Kijana, msichana ambaye unanitegea, Mungu atasikia kilio chako na kukuokoa. Maandiko yasema katika
Zaburi ya 34 mstari 17, walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Naomba siku jema ya leo Mungu asikie kilio chako mama, wewe mzee, Mungu asikie kilio chako kijana, Mungu asikie kilio chako msichana, wewe Mungu asikie kilio chako na kuponye na hali ambazo zimekukumba, kuponye na mambo ambayo yamekutatiza, afungue milango mahali umefungiwa, na sababishe njia kuwepo mahali ambapo hamna njia. Basi kilio chako anapokisikia jameni, hanyamazi, hatulii baka aone umepata ushindi, hatulii baka aone kuna mwangaza mahali ambapo kulikuwa giza, hatulii baka aone umeshibishwa matakwa ya moyo wako. Basi mstari wa 20 maandiko yasema Bwana huwahifadhi wote wampendao. Hapa baba, nataka usikie babangu wewe, kuna uhondo hapa. Mungu hatatuacha tugalikishwe. Mungu hatatuacha tuziduliwe. Mungu hatatuacha tugombanishwe na tukafa bure. Basi sikia, Mungu ana uwezo wa kutuhifadhi. Maandiko yasema Bwana huwahifadhi wote wampendao. Kama unampenda Mungu haufi haraka. Kama unampenda Mungu hauangamii. Kama unampenda Mungu haugalikishwi na hali zile ambazo zimekukumba. Kwa nini? Atakuhifadhi Mungu. God will preserve you. Hapo ndio uhondo upo jameni, ya kwamba hata kama matatizo yamekaa milima, hata kama mambo yamekuwa makubwa, ni majitu ambayo yamesimama mbele zako, maandiko yasema kuna kuhifadhiwa kwa wote wampendao Mungu. Na kwa hivyo siku ya leo nataka nikutangazie, badala ya aibu Mungu atakuvalisha kibali na atakuvalisha hali ya kutukuzwa. Sikia vizuri, mambo yote ambayo ilikuwa imekusonga, mambo yote ambayo shetani alikuwa amekupangia, hajajua Mungu alimuona kitambo, na tayari Mungu ameandaa njia ya kwako kuhifadhiwa, ama amekuandalia njia ili ukapate kuhifadhiwa. Endelea kumpenda Mungu na usiwe na mtu ambaye ni mtu wa kigeugeu. Wewe usiwe mtu ambaye anabadilisha nia kila wakati. Endelea kumpenda Mungu. Kwake Mungu jameni kuna tumaini. Kwake Mungu jameni kuna mazuri. Kwake Mungu jameni kuna kushibishwa raha na amani tokayo kwake. Kwake Mungu kuna kuinuliwa toka mavumbini. Anapokuhifadhi anakushughulikia. Nataka usikie vizuri tena, Mungu anapokuhifadhi basi anakushughulikia. Mungu aweze kukuhifadhi ili uendelee kuomboleza. Akikuhifadhi anaondoa maombolezo, akikuhifadhi anaondoa masikitiko, akikuhifadhi anaondoa yote ambayo ni ya usumbufu, na anakupa ukurasa mpya, anakupa mwanzo mpya. Na kwa hivyo sasa sikia vizuri, kuna jambo hapa nataka nifunge nalo ili upate kumwelewa Mungu vizuri. Maandiko yasema na wote wasio haki atawaangamiza. Kumbe wanaosababisha uchungu maishani mwako si wana haki. Kumbe ambao wanakukela si wana haki. Kumbe wanaokuletea uchawi si wana haki. Kumbe wanaopigana na mipango ulio nayo si wana haki. Wote wasio haki maandiko inasema atawaangamiza. Kwa hivyo sijali kama ni mapepo ama ni wabaya wa dunia hii, wote wasio haki na wameshiriki kuingilia kati maisha yako, maandiko yasema ni Mungu atakayewaangamiza. Hata sio wewe, huna shughuli na wao, wewe huna hata kazi ya kufanya mahali pale. Sababu gani? Maandiko yasema shughuli ile ni ya Mungu, atawashughulikia, atawaangamiza wote wasio haki. Na basi naamini ya kwamba kuna mtu tayari Mungu amenenea, na kuna mtu ambaye anakubaliana na neno hili. Nataka nikwambie ya kwamba kama umekubaliana na neno lile, amini inaenda kutendeka. Amini kuna mazuri yatatukia. Amini mambo na hali zako zitabadilika. Nataka nifunge kwa neno la maombi ili tuweze kuamini kwa pamoja, tuunganishe imani zetu, tuweze kuomba. Na nataka nikuhakikishia kwamba Mungu si mwanadamu akaseme jambo asiloweza kulitimiza. Asemalo Bwana atalitimiza. Tuombeni pamoja. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina lake Yesu
Yesu Kristo tunasema ni asanti sababu ya neno lako ambalo liko hai. Najua kuna mtu ambaye analishikilia sasa neno lako kwa imani. Naomba unyoshe mkono wako juu ya kila mmoja wetu wote ambao tumeshiriki neno siku ya leo, kuwatimizia kile ambacho wameomba, kuwahifadhi wengine, kuwaponya walio wagonjwa, kusababisha njia zifunguke mahali ambapo zilikuwa zimefunga, na kusababisha na hali na mambo kubadilika, sababu unapoingilia kati mambo Bwana yanabadilika milele. Naomba sasa hivi ukutane na yule dada, ukutane na yule ndugu, uwatimizie ili utukufu na sifa zikurejee mwenyewe peke yako milele na milele. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Najua umesema amina. Endelea kumpa Bwana sifa sababu tayari yameshiriki mazuri maisha yako, na mkono wa Mungu ulio hodari uko juu ya maisha yako. Basi turejee upande ule mwingine wa studio, tupashwe kibao kinachoingia mitamboni kwa ajili ya taratibu kama hii. Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viubavyo kwa uwezo wako. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo kuu. Nikitembea pote duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana. Kwa video agethie ngisema ne marena rutu wake athiriire kuhoya arena ruoroike ehererio gikombe Wow, thanks so very much, Pastor Jedida, for your good song. We've really enjoyed ourselves from the other side of studio. And this is Mataro TV coming to you live from our studios. It is my hope that the Lord has kept you well, in good health, and ready for a new session today. Basi nataka pia niwakaribishe wote wa Tanzania ili pia wapeze kupata lugha hii ya Kiingereza. Najua kule Tanzania pengine mambo inaleta shida kidogo kwa lugha ile, but nataka pia niwakaribishe. I know there are those of you from Tanzania who can understand English, and so as I welcome my brothers and sisters in our beloved nation Kenya, I also want to welcome you on board Tanzanian and those that are in Uganda, Rwanda, Burundi, Congo, South Sudan, and the whole of Africa, not forgetting to
to welcome on board those that are from far countries, that is America, Germany, Britain, and other nations of the world. You are most welcome to join us for a session today, and we are going to deal with the topic of the hurting man. That is where we've been, and I believe somebody is getting help. You are getting some information that will help you become a real man in life. So I just want to take this opportunity to prepare us, even as we get ready for a session that is about to come. Let's switch to the other side of the studio and receive a number as you prepare yourself for what is about to come to us this day. Welcome and enjoy the number that is coming from the other side of the studio. Kwa tumete onati kugatea neho tukete tumete arayu atatiri wa irima ngai wiki nowe ongehota gutariria nati horo wa kuigana ndenaguo nendutetwo kuiganira ne baba ndonandaga maundu mothe maiganane ndonandaga maundu mothe. Thanks also very much, Brother Steve. We've really enjoyed your song. God bless you and increase you from every side. It's my hope that now you are tuned and you're ready for the topic of the day. But before we get started, I would like to urge all of us that are connecting online to share with your friends, with your brothers, sisters, and those of your relatives that maybe would like them to join us on Mataro TV. Please, to them that are on YouTube, please help many to join. Those of us that are connecting through Facebook, please share with as many as possible. And to those that are connecting through Instagram, Twitter, and TikTok, please, we encourage all of you to allow many to know that we are on air and Mataro TV is here for all of us. Now, today, I just want to to give us a review of what has been happening on the very topic of our call to the hurting man, because I know there are many people that are joining online, and there are people that maybe friends are inviting to join us on this long journey. I want just to give us a review of what has been happening. Then from there we'll be able to connect with the message, with the topic of the day. Now, I started by saying that a man is composed of 6 pillars, namely that a man is a leader, he is a provider, he is a protector, he must be hardworking, a counselor, and a priest in his own capacity. And we moved from that step, and we went down to breaking down this kind of leadership that a man ought to understand. And we say that we have to undergo 6 stages for all of us to be able to understand ourselves better in this area of leadership. And I said it was the duty of a good father and a gracious one to take his son through the 6 stages of leadership. Number 1, it was the duty of the father to train his son to understand what it is meant to, and being able to lead oneself without leaning on the side of the father or the mother, to be able to stand on their 2 feet. Now, that is what we call individual leadership. I've taken us through that, and I believe a majority of us now can connect and understand exactly what it means to lead yourself individually. Now, the second step is the leading of the wife, and I believe I've taken all of us through the same, and you can now be able to tell how good it is when you understand how best to lead your wife. Now, the third stage is the leading of the children, and from the leading of the children we come to the social leadership, and the last the last 2 stages is the religious leadership and wealth leadership, or maybe what we would call wealth management. Now, I remember last time we shared on how to lead a young born child until we bring them to 18 years, and these are some of the things that I mentioned on our last topic. I said that every child is born innocent, though, so every child, when they are born
born, they are born innocent. They know nothing and they have nothing. This like a new chapter of a book, and whatever you decide to write on that chapter, it will remain there forever. So we must be very careful on what we introduce to our newborn babies, because it will remain with them forever. Number two, I remember I said that every child, every newborn child can eat anything. They don't know how to differentiate between good and evil. So whatever comes their way, they can eat, and that's why they need somebody to train, to nurture, to mentor, in order for them to be able to differentiate many things that do happen along the way of life. Now that part I said that the child who is born is so vulnerable to sicknesses and diseases, and so a son will be told of his father, you must be very careful to understand that it is natural for a child to fall sick, or to fall to have some attacks. Either they'll get sick in the night or in the morning. So you must keep prepared at all times. It is not time to argue when the child falls sick. It is not time to argue with your wife. It is not time to quarrel. It is time to understand that such things must come your way as a good father, and you must know how best to handle such issues when they come. And also said that it was the duty of the father to let his son know that every born child requires tender care. They require tender care. These are delicate beings that are growing up, and so if you mishandle them, you'll have yourself to blame. But if you handle them with care, you'll have a reason to rejoice and to be happy. And I also say that, if I can remember very well, that every child requires somebody to follow. If you don't know, it is good that you know. A father will tell his son that a child can follow anybody. A child can even follow a stranger. So if you don't train your child to know who to follow, that child can follow anybody. They can follow even strangers, and strangers are not there for children, or are not there for babies. They can mess up with them, they can destroy them. That's why a father would caution his son to take good care of his child, because the child can follow anybody. And the last part I said, that children need somebody to train and to teach. They need somebody of whom they can copy from, of whom they can train from. Now, it is important to understand that these are some basic that you need to know as an upcoming father, as a young father, because if you don't have such basics, I'm telling you, it will be very hard for you to raise a child, whether a young born child. It will be very hard for you to raise either a girl or a boy who is born to you. Now today I want us to move further and understand better how now to move from this young stage or childhood stage to an adulthood stage or adolescent stage. Now when it comes to 18 years and above, now this is another very interesting stage where a father would take time to train his son to understand that when they become of age, when they become adolescent, when they get to 16 to 18, that's where hell can break rules very easily, because this is a stage where the child will start demanding their rights. They'll also demand to be recognized. And they'll also demand to be heard. They want their point heard. And so if a father had never prepared his son to understand this, when their boys and girls reach 18 or 16 to 18, and such things start to crop up. One, demanding their rights and demanding their recognition, and also demanding that their points be heard. If you're not well prepared to handle such issues, it will be easy for you to fight with your sons and daughters for no good reason. It will be easy for you to break relationship with your sons and daughters because you do not know how best to handle them. Yes, a father would tell his son, when your sons start to demand a recognition, but it is not time to quarrel them, it is not time to harass them, it is time to sit them down and understand the process
process, because if you don't train them to understand the process, they will demand the wrong thing at the wrong time. So a father would tell his son, get ready, because when your son gets 16 or when your daughter gets 16 to 18, they will demand many things, and they also demand they be hard. When you are bringing them up, you could only tell them what to do and correct them, and they would go their way. But it is not so with adolescents. They will demand to be hard, and they'll also pick an argument with you. They will argue with you. So my son, when you see such things happening, it is not time to pick a quarrel with your son or your daughter. You only need to sit them down to make them understand how the process carries on and how they need to handle themselves in various stages of their lives. And so a good father would take his son to that kind of a process of understanding, such that when they get there some days, it will not be hell on earth, but it will be heaven on earth. I hope somebody is getting helped and somebody is getting to learn something new on how best to be able to nurture and to mentor their sons for a future leadership. And so I want us to switch to the other side of the studio before I take us to a notch higher. I want us to go to the other side of the studio and receive a number. And I hope as we'll be preparing to go to that extra mile, you'll also be inviting many to join, because we are here for all of us. We are here for one another, and we really need to educate one another and change this world to becoming a better world where all of us will enjoy, not endure. Welcome and enjoy this number. Thanks also very much, our sister, for your good song. We've really enjoyed ourselves from the other side of the studio. God bless you and God do you good. Be reminded, this is Mataro TV coming to you live from our studios. And I'm promising all of us that we will not disappoint you, will not frustrate you. We will not sell to you some hot air, but we are going to give you the best, and the best that will help you transform to becoming the best father and the best son that you desire to be. Right now, we are talking about adolescent. When these young ones become of age, when they are 16 to 18, we are saying they will demand recognition. They also demand to be heard. They also demand that their point be taken and be heard well. And when such things happen, most of the fathers will not be able to bear such. If a father was not prepared of his father to be able to handle such pressure that comes with adolescent, I'm telling you, they will part ways whether you like it or not. And for your information, a majority of boys break their relationship
relationship with their fathers when they become of age, when they become, when they come to this age of adolescent. That's where hell breaks loose. That's where most relationship of son's father break. But we are here as Mataro TV to give counsel and to give us some direction on how to go about this. So when they demand recognition, don't quarrel them. Don't pick a quarrel with them. When they demand to be heard, and when they demand also to be respected, please let me help all of us understand what they are trying to do. Remember, I've just said that a child needs somebody to learn from, or to copy from, to imitate. So when you hear them demand recognition, they have seen it with you. They have seen you demand recognition in your family. So they are trying to exercise what they have been learning from you. When they hear them demand that they want to be heard, yes, they see you, speak in that family. And when you are speaking, nobody else should be speaking. So they want such things to happen also in their lives. They want to be heard. They want to be recognized. They want to be respected. And the worst part of it comes in when they say no on your face. You know, with us fathers, we don't know how to take a no. Yes, but when you're bringing up young ones, you must be ready for such things. They'll say no on your face. So don't fight them when they say no on your face. They have imitated you in some areas, and they know, they're trying to practice what they have been learning for the last 16 years or for the last 18 years. So every father should understand that what you see when they become of age is what they have been learning in the process of maturing. It is what they have been copying, what they have been imitating from your life, from you as a father. So before you fight them, before you quarrel them, you must have a second thought reminding you that these young ones are only trying to practice what they have been learning in this, in the first stage of their growth. So whenever you see such things happen, they only require that you give them ample time. They only require that you give them enough time to outgrow what they are doing today. And so today we want also to go further and understand this, that when they become of age, they want to make their own decisions and they don't want to take anybody else's decision. So when you find them making their own decisions, they want to do their own things and they don't want to be questioned. It is only a matter of time. Don't quarrel them, don't fight them, don't chase them away. Just help them understand we were there, and we handled ourselves the same way you are handling yourself. But time is the best judge. So when you allow them time to grow and to outgrow what they are demanding or what they are suggesting or the decisions that they are making, they'll become some grown-up some days, and they'll understand that things don't just happen for the sake of happening. It's a process to mature to some things, and it is a process to mature in decision making. So every good father would prepare their sons to understand that their sons and daughters will have so many demands, and they'll have also many problems, because they're trying to do things that they are not familiar with, and they are trying to practice what they have been seeing you do. So when you see them in such messes, just have a big heart to accommodate the nonsense, the foolishness that you see around. And when you give it time, I'm telling you, with the time they will outgrow that, and they will see the need of having a father to direct and to correct and also to give the best of the ideas. Be reminded, when they come up with an idea, they come up fighting like a bull. Nobody else's idea matters when they have their own idea. Give them time, let them wrestle with the idea. I'm telling you, it is only a matter of time, and they'll realize it is not easy to bring to pass such an idea that they're trying to fight for. So once you give them time, they'll listen to you some days. And it is also very important for every father to understand this, that every growing up child, every adolescent will criticize your leadership whether you like it or not.
because sometimes they feel they know more than you know. It is very normal. Fathers, I'm talking now to you. Listen to me. It is very normal for every child to criticize your leadership, because in their own eyes they are the best. In their own eyes they have the best ideas. In their own eyes they know leadership better than you know. And so a good father and a gracious father would tell his son, when you find such things happening, please don't kill your son for no good reason. Don't kill your daughter for no good reason. And don't curse them for no good reason. Just give them time. Time will tell where they are headed. There comes a time when the idea will hit a rock and they'll come back to you. There comes a time when what they are demanding to have will not have some meaning in their life. So if you allow them time to grow, to mature, to understand, all such quarrels and all such battles will be the things of the past. And so a good father would prepare his son to understand that. Another thing that I don't want you to forget, and it is with the boys, sometimes it is easy to gang up with their mother. And they are so convincing. Boys are so convincing. They'll convince their mother to gang up against you as a father, to fight your ideas, to fight the objectives that you have. But take time. Don't quarrel the mother, don't quarrel the son. Give them time and give them freedom to go through what they think it is the best for them. Be reminded you are a leader in that house. Be reminded you are not trying to beg to be. You are a leader in that house. And so stand firm and allow yourself patience, because patience pays a great deal. And so once you give them enough time, let them criticize your leadership. There comes a day when they will see the sense in your leadership. Let them mess up with what you are trying to say to them. There comes a time when they will look for what you've been trying to communicate to them, or what you've been trying to give them. So it is only a matter of time. And they say it this way, that time is always the best judge. So I want to offer a free advice to sons and fathers, that let's be patient with one another, and let us allow the process of maturity to carry on. And every process, I've always said, it takes time, and every process is painful, and also every change, whether small or big, will cost you so much. And so we must allow ourselves to understand the stages of growth of every child, whether a girl child or a boy child. Those stages must be there, and they'll come with a lot of demand. But it is to us to know how best to offer solution when there are no solution. It is up to us to offer the best guidance and leadership when it seems like it is all darkness. And so today I want us to understand that there is so much to be done, not forgetting that in our generation and in our time, that though so many young boys and so many young girls are not in good relationship with their parents. I encourage young people to seek that good relationship with your daddy and with your mommy, to seek that good relationship as a family, because as a family you must understand that there are many things you ought to learn together, and you cannot manage all alone. And so today, as we get ourselves to learn and understand, we need to seek that God give us enough patience and enough grace to be able to handle this period of maturity. And so I want us to switch to the other side of the studio and receive a number, and I believe all be well. Be reminded, I've just promised all of us that it will be hot, it will not frustrate you, will not disappoint you, but we are giving you the best. And I hope you're enjoying what is coming from Mataro TV. God bless you as you listen to this song.
so very much, our sister, for your good song. We've really enjoyed your song. God bless you. Now, be reminded we're on the process of maturing this adolescent. And now, this is something that is so common with the young ones who are maturing up. Most of them get into drugs by choice, or they get into drugs through peer pressure. And this is very important to understand, that it is sometimes very normal for young ones to get into drugs by choice or through their peer pressure. Now, what is supposed to be done when such things crop up? Do you need to cast away your son? Do you need to do away with them? No. You must understand that as a leader, you need to offer solutions. As a leader in that family, you ought to give solutions. So when they get into drugs by choice, please sit them down and make them understand the pain that they are causing their own lives. Sit them down and train them to understand the kind of mess that they're involving themselves in. And so, because these young ones, sometimes they think that getting involved in drugs, it's an excitement. It's a kind of an excitement. Please, you need to take them slowly and make them understand that getting into drugs is a dangerous path that you are headed into. Getting into drugs is very dangerous. It will corrupt your mind. It will destroy your future. It will destroy your destiny. So you need to educate them to understand, because a majority of them enjoy the experience not knowing the outcome or the consequences therein. So it is high time that daddies not to give up their boys or their daughters, but to allow them some time to understand the kind of mess that they have put themselves in and how to come out of such. And I believe as we share love with them and as we share what we have with them, we'll be able to save some of them from drug addiction and from other kind of messes that are all over in our society. So we need to understand that it is very normal to have these kind of experiences with growing up adolescent, that they can choose to get into drugs by choice. They can also get into drugs through peer pressure, or maybe they can decide to do it otherwise. We have seen even some of them getting into religious matters, and they become extremists in religious matters. We need to guide them. We need to give them counsel. Don't give up on them. Don't get tired of them, but open your heart and share with them. Some of them will come back and realize themselves. I don't mean that we'll be able to conquer everything, but we must put some effort on how to bring back those that have gone astray. So today I want us to stop at that, but I promise all of us that we are going to walk in this journey together, and it will be well with all of us. And be reminded, we have also started a Kikuyu edition on the girl child. We are trying to mentor our girls also. So in the next program, we are going to handle the issues that concerns the girl child. God bless you, even as we switch to the other side of the studio and receive a number. I hope you have enjoyed yourself and you are learning something, and something that will add value to your readership. God bless you and keep you strong. Wewe Gai munene waita kotirionge gayoko igana. Wewe Gai urogosago inyana upoti niwonanagia kumatene na kinya leu niwahonagia na niuhonagia. Niwokaga togwita niukaga. Wewe Gai utahotago. Wewe Gai
Basi asante sana dada yetu Ann Marian, Mungu akubariki sana kwa wimbo wako mtamu. Tafadhali endelea kwa nyimbo zako, zile ni nyimbo za kufutia zaidi. Basi hii ni Mataro TV, mahali ambapo unaletewa kile ambacho kinajenga ila si kubomoa, mahali ambapo unapatiwa kile ambacho kinapunguza hasara bali kinaongeza faida. Basi najua Mungu amekulinda vizuri, siku imekuwa siku njema ile, na basi wakati na muda umewadia ili tuweze kuungamana katika mitambo na ili tuweze tukaleta kwetu kile ambacho kitatusaidia kurekebisha na kujenga upya yale ambayo yataleta faida katika maisha yetu. Basi kama ilivyo kawaida yangu na desturi yangu ile ni kwamba usiwe mchoyo popote ulipo. Wote ambao ni wapendao Mataro TV na wahimiza na wasihi pia na waomba msije mkala chakula kile peke yenu, ila mkagawa na wengi, marafiki zenu, dada zenu, kaka zenu, walio mbali na wakaribu. Abieni jameni, tuko mitamboni Mataro TV. Basi naomba wote ambao mko katika Facebook tafadhali gaweni, na wengi ambao wako katika Facebook, wale ambao mko katika YouTube vivyo hivyo fanyeni vile kwa wengi. Wakaribisheni wengi na mwambie wengi waendelee kusubscribe na ili wakaweze kufuatilia mafundisho ya siku. Wale ambao mko katika Twitter, Instagram na hata wale ambao mko katika TikTok, na jameni hatujaachwa nyuma. Basi hata sisi jameni tumejibwaga uwajani, TikTok tuko. Na basi naomba wote ambao mnashiriki mitambo ile ama sehemu za mitambo kule muweze kugawa na wenzenu, waambieni jameni tuko tayari ili tukaweze kuzindua mapya ambayo yatatufaa siku ya leo na ambayo yatatusaidia kujielewa zaidi na zaidi kutumikisha kile ambacho Mungu ametukilimia kila mmoja wetu. Basi nataka kwanza nikome kwa kidogo kwa muda kidogo ili uweze kujiandaa kwa vile ambavyo tutaendelea kwa pamoja, uweze kujitafutia karamu na hata kitabu mahali ambapo utaandika mawili matatu ili usije ukasahau yale ambayo tunaendelea kujifundisha. Basi naomba nivuke upande ule mwingine wa studio tukaweze kuletewa kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Maishani mwangu shukrani ni kwako, kwa kuwa wewe ndiwe unatosha. Nitakupa sifa ewe Echadai. Asante sana dada yetu Sadi kwa wimbo wako mtamu. Mungu aendelee kukubariki sana sana na kuongeze neema yake ikutoshe jameni. Pamoja na kuwakaribisha wote ambao wako mitamboni kupitia Facebook, Twitter, Instagram, YouTube na kwingineko jameni, nataka sasa nishukue nafasi ile kuweza kuwakaribisha wote wapendao Mataro katika nchi yetu ipendao, nchi yetu ya Kenya. Basi kama ningeshuka kule wa Meru mko jameni, mugeni. Na basi kama ningeshuka kidogo upande wa Embu kule, na basi nitawasalimia baadaye na lugha ya mama, msijali nitaendelea kuzipata hizi lugha. Basi kama ningeshuka upande wa Pwani jameni, wa Pwani mpo jameni, najua mko tayari ili tuweze kujiendelesha katika mafundisho ya siku ya leo. Basi wote ambao mko katika sehemu za Kakamega kule, upande wa Kisumu kule, kama ningeshuka Kakamega ningesema Uriena ama Mriena. Basi najua tayari mko sawa kule Kisumu, wote ambao mmeokoka upakurodha. Basi na tuvuke ngambo ile ingine, tuvuke mipaka tuingie wa Tanzania mpo. Karibuni sana katika mitambo ya Mataro TV, mahali ambapo tunajumuika kwa pamoja na kufundishana moja kwa mwingine ili maisha yetu yakaendelee kurekebishwa kwa njia iliyo sawa. Basi mlio katika nchi ya Uganda jameni, nanyi mjambo. Najua tayari sana mmejiandaa sana kwa kipindi cha siku. Wote ambao mko
mko katika South Sudan kule, upande wa Kongo, bongo yao jameni, nanyi wa Kongo mmekaribishwa kwa mikono miwili na kwa moyo mkujufu. Kumbuka wote ambao tuko katika sehemu za Rwanda kule na hata sehemu za Burundi, Kitega kule, Kanombe Rwanda jameni, ama kuru yawe, najua kama ingekuwa jioni kabisa miliwe, basi mambo haya yote jameni yakanganya, lakini yote ni sawa, wote tunajumulika kwa pamoja katika mitambo, na najua unafurahia. Basi wote ambao mko katika Afrika yetu hii, nchi zote za Afrika, popote ambapo mnatupata jameni, nanyi mmekaribishwa kwa mikono miwili. Wale ambao mko katika nchi za Uarabuni kule, nanyi hamjaachwa nyuma, pia nanyi mmekaribishwa kwa mikono miwili. Nchi za Uingereza kule, Ujerumani, Amerikani kule, India na kwinginepo, popote katika pembe zote za dunia, mahali ambapo sauti inasikika jameni, mmekaribishwa sana katika somo la siku, na ninajua tutaendelea kufarijika katika hali na maswali na mambo mazuri ambayo tutajifundisha kupitia neno ambalo lina siku. Jameni, nataka siku ya leo tuwe na mada ambayo tutaiongea, na tutaiongea kwa udani. Nayo mada ya siku yasema namna gani? Leo tutaongea kuhusu nguvu za maneno ya kinywa, ama nguvu ambazo zinatokana na maneno ya vinywa vyetu. Hapo ndio mahali ambapo tupo siku njema ya leo. Ukumbuke ya kwamba jameni, maneno unayoyanena yana nguvu, na duniani hapa watu wengi sana wamejidunisha, wamejiharibu, hata wamefanya maisha yao yasabaratike. Sio sababu shetani amewaingilia kati, ila sababu shetani mdomo wao na maneno ya midomo yao imewaharibu na imewaondolea kile kizuri ambacho Mungu alitamani wawe nacho. Na basi sababu najua ndivyo tu tumeanza tayari, naomba sasa nikome kidogo, lakini kwa dakika chache na uendelee kujiandaa kualika wengi, na wengi wakaweze kushiriki sasa somo la siku, na wote najua tutabarikiwa kwa pamoja. Basi tuvuke upande ule mwingine wa studio, tupate kibao kingine kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Asante sana Pastor Tabitha kwa wimbo wako mtamu ule. Mungu aweze kukubariki sana sana na kuongeze neema yake ikutoshe. Basi leo hii tunayo mada ambayo tunaenda kuiongea kwa undani, nayo inahusu maneno ya vinywa vyetu. Na nimetangulia kwa kusema, wapendwa wote watazamaji wa Mataro TV, wengi katika dunia hii wameweza kujiharibu kwa maneno ya vinywa vyao. Wameweza kujiingiza katika shida na mashaka kwa uwezo wa maneno ya vinywa vyao. Wameweza pia kujiingiza katika hali ngumu za kimaisha kupitia maneno ya vinywa vyao. Na sasa nataka niseme wazi wa maneno ya kwamba neno liwe nzuri ama liwe mbaya lina nguvu. Na sana sana kama limetoka kinywani mwako. Nasema tena, neno liwe nzuri liwe mbaya lina nguvu. Na sana sana likiwa limetoka kinywani mwako. Hiyo lazima ushike na upate kuelewa. Jambo la pili ni eti lile neno liwe nzuri liwe baya lina uwezo
wa kukutengenezea njia ya maisha na maisha utakayoyaishi. Kwa hivyo watu wengi duniani hapa wanaishi maisha kulingana na maneno ya vinywa vyao. Natoa mfano kama upi. Mtu akisema jameni, naona jambo hili siliwezi, hata ukifanya maombi ya wiki moja hautaweza. Kwa nini? Neno tumesema, neno liwe mbaya liwe nzuri, lina nguvu na lina uwezo wa kukutengenezea njia utakayoifuata na maisha utakayoyaishi. Kwa hivyo ukisema jameni, jambo hili siliwezi, usijifanye mtu ambaye haelewi. Hata ukichangia kwa maombi, hata upige makelele, upige siasa, kile ambacho kilitoka mdomoni mwako ndicho ambacho kitakutengenezea njia na maisha utakayoyaishi. Kwa hivyo ukisema siwezi, usidhani utaweza. Ila pia ukisema jambo hili kwangu ni jepesi, nitaliweza, hata kama ni ngumu kwa wengine, nataka nikwambie wewe utalishinda, sababu utamushi wa maneno ya kinywa chako ama kile ambacho umetamka kwa kinywa chako kina nguvu. Kina nguvu za kuinua ama kushusha, kina nguvu za kukutengenezea maisha, njia na maisha utakayoyaishi. Kwa hivyo mambo hayo uyasikie vizuri. Na tena sana pengine nitaje hii kwa wale ambao ni waaminio. Sababu mara nyingi watu wanabishana na watu wanafanya maombi marefu na mengine mafupi, ila wengi hawaoni maendeleo. Kwa nini watu wengi hawaoni maendeleo na ni waombezi sana? Ni kwa sababu anachokiomba sio kile anachokikili. Unaweza kuomba masaa 3, lakini ukiamka kwenye magoti unaongea kinyume na ya maombi ambayo umeaomba. Nataka nikwambie, umepoteza muda, umepoteza wakati, umepoteza nguvu zako. Sababu gani? Kama utaongea kinyume na maombi ambayo tayari umeaomba, nataka nikwambie lile neno kinyume litavunja maombi hayo yote. Na pia imani si imani. Kama utasema una imani ila unanena kinyume na ile imani, hiyo si imani tena. Lazima imani yako iandamane na maneno sawa na imani ile. Maombi yako lazima yaandamane na maneno sawa na maombi yale. Usipojua mambo hayo, nataka nikwambie utatoka mtu ambaye amevunjika moyo, mtu ambaye amechoka na mtu ambaye anajihisi nguvu zimemtoka. Na kwa hivyo sitaki nikupeleke mbio, nataka nikupeleke hatua kwa hatua ili ukaweze kuelewa vizuri nguvu hizi zinaweza kufanya nini, ama zile nguvu zinaweza kusababisha nini katika maisha yako. Na basi tuvuke upande ule mwingine wa studio tuweze kupewa kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Together
Asante sana dada yetu kwa wimbo wako mtamu. Mungu aweze kufariji na kukubariki jameni, sababu tunataka pia kufarijiwa na Mungu huyu. Basi nataka nikuonyeshe ya kwamba maneno ninayoyanena si maneno tu, sipigi domo tu mahali hapa. Maneno haya ni kweli na hata Biblia imethibitisha mambo haya. Basi ukisoma katika kitabu cha Methali ni 18 yake ndogo ya 20, maandiko yasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Atashiba mazao ya mdomo yake. Basi sikia vizuri, mwandishi huyu anasema maneno haya, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya mdomo yake. Basi sikia vizuri, maneno ya vinywa vyetu ina uwezo wa kutusababisha tuone njaa ama tuone hali ya kushiba. Nasema tena, maneno ya midomo yetu ina uwezo wa kusababisha tuone njaa ama tuone hali ya kushiba. Nataka niwaambie jameni, hamna mageni ambayo imetukumba duniani, ni yale ya kawaida, ni yale ambayo inajirudia, na kutakuwepo na wenye kuishi maisha bora na wenye kuishi maisha ya shida na taabu. Kwa nini? Ukikosa kujua siri ya maisha na siri iliyo katika wingi ama uchache wa maneno uyatoayo katika mdomo wako, jameni, dunia hii itakuwa ni sehemu hatari sana pa kuishi. Na sasa sikia vizuri, kuna watu watashiba kupitia kwa maneno ya vinywa vyao, na kuna watu watalala njaa kupitia maneno ya vinywa vyao. Hapo lazima tuelezane ukweli. Na siku ya leo nataka niseme na mtu, hata kama Mungu alikuwa amefungua mlango wa fedha mbele zako na uamkia asubuhi, maneno utakayotamka ni kusema kuna uhaba wa fedha. Hata kama mlango wa fedha ulikuwa umefunguka mbele zako, fedha zitakuwa ni haba kwako. Sababu gani? Mtu atashibishwa tumbo lake na maneno ya kinywa chake. Tumbo lako litashibishwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hivyo kuna watu wanafunga milango ya fedha kwa kile ambacho wanakiri. Sio eti Mungu hajatamani kuwabariki kifedha, ila domo zao zinatoa maneno kinyume na fedha. Anaamka nasema siku hizi pesa ni haba sana. Nataka nikwambie utazipata zikiwa haba. Lakini mwingine amke aseme jameni, fedha ni sehemu ya maisha yangu na fedha lazima zinifuate, sio lazima nizitafute fedha, zitanifuata. Nataka nikwambie maneno yale yana nguvu ya kuvuta pesa popote zilipo zikufuate. Ila tu uyaseme kwa ukweli na kwa imani. Nataka nikwambie hata kama hamna fedha na maneno ya kinywa chako yameongea sio kinyume, yameongea wazi na kwa imani, lazima fedha itapatikana maishani mwako. Na nataka niseme na mtu ambaye ananitegea, ambaye ananifuata, maneno ya kinywa chako yana uwezo wa kukujenga ama kukubomoa. Niseme tena, maneno ya kinywa chako yanaweza kukujenga ama kukubomoa. Ni lazima kila anayenifuata, mama unayenifuata, mzee unayenifuata, kijana unayenifuata, msichana unayenifuata, ujue kuanzia siku ya leo kujenga maisha yako si majirani watakujengea, na kujenga maisha yako si wazazi wako watayajenga. Wanaweza kujenga sehemu yao wanapokulea, ila kuyadumisha maisha yako na kuendelea kuyajenga ni kinywa chako kitachangia, kujenga ama kubomoa. Na ndiposa nikasema maneno ya kinywa chako yana uwezo wa kukujenga ama kukubomoa. Maneno ya kinywa chako pia yana uwezo ya kufanya ushinde ama ushindwe. Nasema tena, maneno ya kinywa chako yana uwezo wa kufanya ushinde ama ushindwe.
na hayo mambo mawili yako kila mahali. Unaona mjameni, mtu ambaye anaamka, anajikokota, anajisemea maneno ya kusababisha ashindwe. Nataka nikwambia hata ule mtu ukimwombea mara 30 atabaki kushindwa, sababu maneno ya kinywa chake yana nguvu za kusababisha aone kushindwa, na maneno ya kinywa chake yana uwezo wa kusababisha aone kushinda. Basi leo hii nataka ujifundishe ya kwamba sehemu na maisha mahali upo sasa ni mazao ya kinywa chako. Ukisema nitalogwa, nataka nikwambie hata kama hamna mlogi katika kijiji na mahali upo, uchawi utakupata tu. Ukisema mimi siwezi, nataka nikwambie hata wajaribu usiku kucha, jameni, wewe ambao umepinga kulogi katika uwezo wa maneno yako, wachawi hawataweza kufua dafu. Basi sikia vizuri, maneno yako ni yana nguvu. Nirudie tena, maneno yako yana nguvu ya kukutengenezea njia na maisha utakayoyaishi. Na kile ambacho unakiona maishani mwako na mambo ambayo unayaona maishani mwako ni kile ambacho mwenyewe umekinena. Ni maisha mwenyewe ambayo umejitabilia. Ukitabiri mazuri ataonekana mazuri, ukitabiri mabaya basi yatakuwa mabaya. Na basi tukome kidogo, turudi upande ule mwingine wa studio ili tupewe kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Basi asante sana dada yetu kwa wimbo wako mtamu. Nataka pia nikuonyeshe lingine kupitia Biblia pia. Methali hiyo 18 mstari wa 21, maandiko yasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Narudia tena, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Tuongee ukweli wa mambo. Jameni, kumbe kuna watu hata Mungu alitamani waishi maisha marefu, ila ulimi wao, maneno ya vinywa vyao yakavupisha maisha yao. Sababu gani? Ulimi una uwezo wa kukusababishia mauti ama uzima. Kwa hivyo ukinena maneno ambayo ni kinyume na na maisha marefu, nataka nikwambia hata kama Mungu alikuwa ametamani uishi maisha marefu, utayavupisha kwa kinywa chako, kwa ulimi wako. Na ukitaka kuishi maisha marefu, pia nguvu za kuishi maisha marefu ziko katika ulimi wako, ziko katika maneno ya kinywa chako. Ukiamka asubuhi unasema mimi sitakufa kijana, nitakufa katika umri ambao ni wa uzee zaidi, basi nataka nikwambie wengine watakufa jiani, bali wewe utaendelea kusonga katika maisha. Ukiamka kila asubuhi unasema mimi sioni kama nitafikisha miaka 60, nataka nikwambie utakufa katika miaka 50 wewe. Sasa sikia vizuri, ukitaka kuboresha maisha yako, yapime maneno ya ulimi wako, yapime maneno ya kinywa chako. Ukinapoamka unasema jameni, nchi itanikubali, nataka nikwambie ipende nchi isipende itakukubali. Unaamka unasema jameni, mali ya nchi itakuwa ni mali yangu, mali ya nchi itakuwa mali yako, upende usipende. Sababu gani? Maneno yako yana uwezo wa kulete katika maisha yako
kifo mauti ama uzima. Na nataka sasa tuangalie kwa upana na tuanze sasa kuulizana maswali ambayo ni nyeti mahali hapa. Wakati wowote ambapo Mungu amekujalia pumzi, amekujalia uzima, umetumia maneno ya kinywa chako maishani mwako kwa njia ipi? Je, unaweza kuangalia maisha yako na uweze kuangalia ni mambo gani umeharibu katika maisha yako kupitia kinywa chako? Ni mambo ngapi umeua katika maisha yako kupitia maneno ya kinywa? Unajua kuna watu ambao hawashiki kwa haraka, wanafikiria tu habari ya kifo kawaida. Mauti hapa inasimamia chochote kile ambacho maneno ya kinywa chako inaweza kuua. Basi nataka niseme na maneno haya, unaweza kutumia maneno ya kinywa chako kuua ndoa yako. Wewe mwenyewe uue ndoa yako. Wacha mchawi, wacha wengine wakuingilia kati ndoa. Maneno ya kinywa chako yanaweza kusababisha mwenyewe uue ndoa yako. Haya, maneno ya kinywa chako yanaweza kusababisha uwe fukara. Maneno ya kinywa chako yanaweza kuziua bidii zako. Unasema mimi ni mwanabidii ila sioni mafanikio. Nataka nikwambie, utakuwa mwanabidii lakini mafanikio hauna. Utaua bidii zako, utaua kile ambacho kingekuwa baraka yako. Basi unapoamka unajinenea maneno. Nataka ninene na wadada hapa. Mtu unaamuka unasema sura zangu hazipendezi. Nataka nikwambie, hiyo neno ambao umetoa kinywani mwako itaua sura zako za kupendeka na utakuwa mtu ambaye hana sura. Kwa nini? Wewe mwenyewe ulinena mauti katika sura zako za kupendeza, na kwa hivyo sura ambazo hazipendezi zinaanza kuonekana, zinaanza kuchipuka. Jameni, nataka niwaambie ya kwamba Mungu ametuumba kwa mfano wake, na kama Mungu alinena maneno kukawa yaliyo katika maumbile, vivyo hivyo sababu ametuumba katika mfano wake, Mungu ameajilia silaha ndani yetu, silaha ambayo inaweza kuua ama kudumisha. Nayo silaha hii ni ipi? Ni maneno ya vinywa vyetu. Ukisema mimi sioni kama nitaolewa, nataka nikwambie hata wanaume wakizaliwa dunia yote ile hauwezi kuoleka. Sababu gani? Maneno ya kinywa chako ililete mauti sehemu ya kuoleka. Basi hata we kijana, kama unaendelea kusema sioni kama kuna msichana ninaweza kuoa, nataka nikwambia hata wakizaliwa wapya leo hii utapata wa kuoa. Lazima ujue ni wapi ambapo umeweka kifo katika maisha yako. Hii masomo inanishinda, nataka nikwambie hata tukikusukumia masomo hautaweza kufaulu katika masomo, sababu umeleta kifo katika masomo. Ukisema lugha hii siwezi kuinena, nataka nikwambie hata ukionjeshwa kama uji ile lugha hauwezi kuinena. Sababu gani? Umeua uwezo wa kunena ile lugha katika maisha yako. Nataka niseme na mtu nikwambie, sehemu mahali ambapo umejiweka imesababishwa na kile ambacho umeachilia kwa mdomo wako. Na siku jema ya leo, sababu nataka mada hii tuipeleke hatua kwa hatua, sitaki nikushibishe sana ukatapika, nataka nikupeleke hatua kwa hatua. Nitakuja kukuonyesha mengi ambao bado sijachambua kuhusu maneno ya vinywa vyetu, ila mahali ambapo tumefika sasa hivi, najua kuna mtu ameanza kuona hasara ambazo mwenyewe amejisababishia kwa uwezo wa maneno ya kinywa chake. Kuna mtu amejiboromosha mwenyewe, akaboromosha maisha yake badala ya kuyajenga kwa maneno ya kinywa chake. Kuna mtu alisabaratisha doa yake kwa maneno ya kinywa chake. Kuna mtu ambaye maisha yake yamefuata njia ama mkondo mbaya sababu ya maneno ya kinywa chake. Jamani, mambo mengine tunayaongea pasipo kuelewa, pasipo ufahamu, ila tangia siku ya leo nataka nikwambie, mtu ushibishwa na kusomea tena. Tumbo la mtu linajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya
ndomo yake. Hiyo ni Methali 18:20 na 21 yasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. In other word, wale wanajua kutumia maneno ya vinywa vyao watasherehekea matunda ya vinywa vyao. Nataka nikome nikisema maneno haya. Maneno ya mtu msababishia vita ama utulivu ama amani. Maneno ya kinywa cha mtu msababishia vita ama amani ama maisha yaliyo ya utulivu. Basi ujue ni wapi ambapo vita zako zinatoka, sababu sio kila wakati unainukiwa. Maneno ya kinywa chako itasababisha ujiletee vita ama amani, ama itasababisha uone maisha yaliyo ya utulivu ama maisha ya kuyumbayumbishwa. Na kwa hivyo utakapojua kutumia maneno ya kinywa chako vizuri, vita utazihama, kuinukiwa utahama, na utaacha na utaanza kuishi maisha ambayo ni ya raha, maisha amani na maisha ambayo yapendeza. Na basi sababu sitaki nikupe uhondo wote siku ya leo, nataka nikome hapo, ila ninaporudi jameni nitakufundisha mengi kuhusu uwezo wa maneno ya vinywa vyetu. Na Mungu awajalie mazuri hadi tuonane kwa kipindi kingine. Sasa nataka turudi upande ule mwingine wa studio, tupewe kibao kinachoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Ushemewe kutorera Thank you muno dada ni rwimbo rwaku rwega, Ngai agikurathime muno. Ni ndiretekia ati Ngai ni akumenyereire wega na ni uthiete rugendo ruru na Mataro TV ona njira njega. Ni mwihoko wakwa ati ni wetereire na hikiki maundu mega maria werekeire kuigua kuma Mataro TV.
irikana thiini wa Mataro TV niho ni tweheragia hathara na tukarehe faida, niho ni tuheagwo irio ithondeketwo na igathondekwo na muthondekere mwega, na ithuĩ wĩra witũ no kũingĩra tũtekũhũra hundi twĩhũrĩrwo irio ici na tũthiĩ na mbere gũciria, na nĩndĩretĩkia atĩ nĩ igũtũguna na itũthondekere mĩtũrĩre itũ ĩkorwo ĩ mĩega gũkĩra ũrĩa ĩrarĩ hau kabere. Kĩbindi kĩrĩa tũrarehe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kĩa mwana wa kahĩĩ, na nĩndĩretĩkia atĩ kũna harĩa hothe boy child arĩ nĩambĩrĩria kũhũgia matũ, na nĩngwenda mũno haha tũtikae gũkĩgĩa na ũndũ wa mũthemba ũmwe tu atĩ no boy child tũrarĩria. Nĩngwenda mũirĩtu wĩ hau ũrathikĩrĩria wambĩrĩrie kwĩharĩrĩria, na mũtumia wĩ hau ũrathikĩrĩria wambĩrĩrie kwĩharĩrĩria, tondũ onawe nĩ ũbataire mũno nĩ kũmenya mũndũ ũyũ wĩtagwo boy child. Na rĩu mũthenya mwega wa ũmũthĩ nĩndĩrenda gũkũhoya na ihoya tu kana no horo wa kwĩnyihia. We wĩ thĩinĩ wa Facebook thiĩ na mbere kũgaĩra andũ aingĩ na kwĩta andũ aingĩ mĩtambo-inĩ. We wĩ thĩinĩ wa YouTube na weka otaguo. We wĩ thĩinĩ wa Twitter na kana Instagram kana TikTok ndũkae kũrĩa irio ici wĩ wiki. Na rĩu njoe mweke ũcio kũmũnyita ũgeni arĩa othe mĩena yothe yumaga huo bũrũri-inĩ witũ twendete wa Kenya. Ndĩmwĩre harĩa hothe rũthiomi rũraiguĩka nĩ mwanyitwo ũgeni na moko merĩ na ngoro ihũirwo nĩ wendo. Arĩa mwe thĩinĩ wa mabũrũri maya tũriganĩtie marĩa twĩtaga ma East Africa, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan na Tanzania kũrĩa, no nyuothe nĩ mũranyitwo ũgeni mĩtambo-inĩ nĩ tondũ tũtiagĩtie andũ arĩa maiguaga rũthiomi rũu na maragia rũthiomi rũu. Nĩ njũĩ nĩ mũcangacangĩte tũturi tuothe twa thĩ, na arĩa me mabũrũri-inĩ ma Afrika na maraigua rũthiomi rũu ona inyuĩ mũtinatigwo na thutha. Arĩa me thĩ cia nja cia Arabu kũrĩa Amerika, Ngeretha na kũrĩa Jeremani na mabũrũri marĩa mangĩ mothe kũrĩa tũthikĩrĩirio nĩ twamũnyita ũgeni. Nĩ njũĩ nĩ kũrĩ me kũrĩa China maratũigua, ona inyuĩ nĩ mũnyitĩtwo ũgeni. Russia nĩ njũĩ Gĩkũyũ nĩ mũthiangĩte kũrĩa Israeli, ona inyuĩ arĩa mũratũigua mwĩkuo Lebanon nĩndĩretĩkia atĩ nĩ mũgũthiĩ na mbere kũrathimwo nĩ maũndũ marĩa mũkũigua. Na rĩu nĩ tondũ mahinda ti maingĩ tũratharana mahinda maya ta thambĩrie igĩthara na maĩ, nĩ ngwenda tũingĩre ũhoro-inĩ wa mũthenya ũcio na nĩgetha tũtarĩrie mwana wa kahĩĩ kana mũndũrũme ũrĩa Ngai amũmbĩte. Ririkana tugaga thĩinĩ wa Mataro TV atĩ mũndũrũme ombirwo nĩ Ngai endeire na akĩũmbwo na itugĩ ithathatũ cia goro mũno, iria nĩ ituĩkĩte kĩriga harĩ arũme a mahinda maya. Nacio nĩcio irĩkũ? Nĩ atĩ wa mbere mũndũrũme Ngai amũmbire agĩkĩmwĩkĩra mũtĩ wĩtagwo mũtongoria. Wa kerĩ akĩmũmba akĩmwĩkĩra mũtĩ wĩtagwo mũheani wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na macio mangĩ. Wa gatatũ akĩũmbwo na agĩkĩrwo mũtĩ wĩtagwo wa ũgitĩri, atĩ we mũndũrũme nĩ mũgitĩri. Na wa kana Ngai akĩmũmba na akĩmwĩkĩra mũtĩ tugaga wa kũruta wĩra na kĩo mũno. Wa gatano agĩkĩrwo mũtĩ wĩtagwo wa ũtarani, na wa gatandatũ Ngai akĩmwĩkĩra mũtĩ wĩtagwo wa mũthĩnjĩri Ngai. Mũndũrũme wothe harĩa arĩ mũirũ mũraihu mũkuhĩ mũtungu mũceke ndada ũkũmenyithia atĩ Ngai agĩkũroraga akuonaga wĩ mũthĩnjĩri Ngai wa gwaku. Na kuoguo tũkiuga na rũthiomi rwa kũhoya rũgeni-inĩ nĩ atĩ a man is a leader, he is a provider, a protector, he must be hard working, a counselor and a priest in his own capacity. Uguo nĩ tũkiuga na rũthiomi rwa ũgeni-inĩ. Na rĩu nĩ tũthiĩte mũno na nĩ tũingĩrĩte mũno ũhoro-inĩ ũyũ wa
mutarani na wa githomo giki ni tondu ni tuhotete kuingira riu gitengo kana haria tugaga ha utongoria naho niho tugaga ni tutwaraga mundurume wothe mwana wa kaheo wothe makinya matandatu ma kumenya utongoria ni undu ungimenya utongoria na mwena umwe uri o muthini miena ingi yothe na ni kuri andu moneka ta mari atongoria o mwena-ini wa muingi no ndangitongoria mucii wake ni kuri mundu woneka e mutongoria mwena-ini wa muingi no ti mutongoria tungiuka maundu megie ungai ni kuri mundu woneka e mutongoria na njira ino kana eri engi no njira engi ni muhote muno niki ni tondu ndonire mentor ndonire baba wa kumutara na kumuhaririria na kumuonereria makinya macio matandatu makinyagwo nigetha ugie na utongoria wigananirie no taramoca basi riu ningwenda tugithie makinya macio matandatu namo nimo mariku tugakuruta ikinya ria mbere individual leadership kumenya gwitongoria we mwene utaragwa mwena worio kana wo motho ukamenya kwihanda ta mutongoria tugoka ikinya ria keri tugakuruta horo wa gutongoria mutumia waku uria Ngai agakuhe nigetha ndugakihikie mutumia uhurage tandarama no ni kurigwo rigitwo ni utongoria tugakuruta hau tugakurehe itena ria gatatu tugakuruta gutongoria mwana wa guciarwo ginya miaka 18 tugakuruta hau ninge tugakuruta gutongoria mwana wa miaka 18 o ginya kugimara na twaima hau tugagikuruta kindu gitagwo atiriri ni tugukuruta kindu gitagwo social leadership kana utongoria wa muingi twarikia gukuruta horo wa gutongoria ciana riu ni tukumagia na nja ya nyumba tugakuruta utongoria wa muingi social leadership tugakuruta hau tugakuruta uhoro wa utongoria wa udini ndugakihonoke ninge winaga rwimbo rwinagwo guku thi hatiri handu ha guikara ndakwira atiriri ciugo no ikurumire bururi na uthame Ngai endete uture riu tukiume hau ninge tukurute kindu kingi gitagwo wealth management kana wealth leadership gutongoria utonga ni tondu gutiri undu muri tutagutongoria indo cie watho murumu muno na ungikorwo tari mutare no tari muhariririe ona wi muthingu ni ugathinguka riu maundu macio twagikuruta na tugathie na mbere tugiukinyukithagia na nindirehoka ati ni ukinyukitie wega na ni tone turutite horo wa gutongoria witongoria na tukeruta horo wa gutongoria mutumia uria Ngai agakuhe riu ningwenda muthenya wa umuthi tuhutie handu haha naho niho hariku gutongoria mwana wa guciarwo tumurehe miaka 18 riu haha ri ni hari handu muthuri eraga kihi giake na maundu mari eraga kihi giake nimo mariku nimo maundu tamaya akimwiraga atiri gutongoria mwana ri titakuo gutwitongoria we mwene gutongoria mwana ri titakuo gutongoria mutumia waku gutongoria mwana naguo ni utongoria ungi urikarikite na wendaga mundu muhariririe na mundu mutare nigetha ndukanahitirie mwana na ndukanahitie uhoro-ini wa kurera mwana ucio umwerekeirie na njira iria yagiriire riu agakiragwo ni ithe atiriri maundu maya ri ni ngwenda uture umamenyaga ni ati mwana aciaragwo innocent. In other word, mwana ndari uru na mwana ndoyundu mwana aciaragwo innocent na hau niho akiragwo ni ithe atiriri mwana wani utongoria wa mwana ohuana atiri okorwo aciaragwo ari innocent ri ahuana feji njeru ya ibuku kiria uguthura kwandika feji-ini yo njeru ri nikio gigutura muturire-ini wa mwana ucio matuko make mothe wandika maundu megari thiini wa ibuku riu ria ngoro ya mwana na meciria ma mwana ri maundu macio na maikara ni ukamona na koguo agakiragwo ni ithe ningukuhe ngerekano haha nigetha umenye uria ndirathie kuga agakirwo ye nduri mugikuyu ungiciarira mwana kwa njaruo
Jaluo ri na tondu ndaraigua Gikuyu kwa Jaluo araigua Kijaluo ri akaria Kijaluo akire Jaluo riu hakiragwo ni ithe atiri niki gatuma mwana ucio aria Kijaluo ni tondu riri mwana ni innocent aciaragwo atoyo undu na atari na kindu kiria wikagira thiini wake kiu nikio kona ungimuciarira America ona wi Mugikuyu akaria Githungu akire mu America niki ni tondu kindu kiria kiandikirwo fejio ya ibuku riu ria tureta mwana nikio mwana ucio akuraga nakio na nikio aturaga oi agakirwo ndu wa keri ni atiriri warikia kumenya ati maundu macio nimo makaga mwanari wakiragwo ni ithe atiri wimenyagirire muno kiria waragia he mwana tondu ni anyitaga onokorwo ndararia no kwandikwo kirandikwo fejini ria wimenyagirire muno cieko iria wikaga he mwana tondu ni arona na ni anyitaga na koguo agakiharagio ni ithe agakiragwo mwana wani kiria wandikaga ibuku-ini riu kana ngoro-ina meciria-ini ma mwana ucio ndukahota gugitharia wandika kindu kiega gigutura gi kindu kiega na wandika kiuru ni ukaremwo ni gugitharia tondu we wandikire chapter ne guturo guo twakiuma hau akirwo ni ithe atiriri mwana wani mwana munini ri ariaga kindu o giothe na kwoguo ngigakora mwana akiria kindu giothe na hata kuria munyongoro ahota kuria pupu na nywe pupu na susu ungigakora akinywa susuri mwana ndahuragwo ta ng'ombe na ungigakora akiria pupu uririkanage mwana munini no aria kindu giothe ona acamania na nyenjeri ni ukuona gikimenyita ekirite o kanua kiria giothe mwana munini acamania nakio ri oyaga aroretie kanua na kwoguo ri mwana ndahuragwo niria araria indo icio ni kuonererio onagiririo kiria agiye ni kuria kuma kiria gitariagwo na riria wahura mwana ucio na nduna muruta uria kwagiriire ri ti kumwagiria wa mwagiria ni kumuthukia wa muthukia tondu akaria riria utariho no ungimuruta wega umumenyithie susu niki na pupu niki munyongoro na nyenje ni ndu umumenyithie ndagacokera undu ucio agakiragwo ni ithe maundu macio wimenyagirire riria ugaciara ri kana riria Ngai agakuhe mwana wa kairitu kana wa kahii ni ukamona wa gatatu akerwo ni ithe atiriri maundu mandukanariganirwo mwana wani ati mwanari ni arwaraga o hindi o yothe a child is vulnerable to sicknesses and diseases mwanari ni arwaraga o hindi yothe na tondu riu ri andu aingi matiuyureri ri ni ukuigwa mundu ni akunegenera muka tondu mwana ni arwarire thaa thita cia utuku na mundu na ndehithire kanyamu go utuku muru tondu mwana arwaraga ndagika yothe ni ukuigwa riria mwana arwarire nirio arathie gukomba nirio arathie kuria tugwika atia agakiragwo ni ithe atiriri muthuri ndeni nagira muhuko na muthuri ndaneanaga mundu yothe niki ni tondu kwambiriria guciara ri we na mirimu mutingihanirirwo tondu mwana ni arwaraga ndagika yothe ona mwana ni akomaga atari muhiu agokire muhiu mwana ni akomaga atekuharwa agokira akiharagwo ona hindi ya kumera magego ya kinyari mwana ni akarwara agakiragwo ni ithe wamenyo guo ri ukeharagiriria muthuri ndeni nagira mondo na riu mahinda maya ruciaro rwa mahinda mandiwe kana rumenyaga maundu maya thikiriria iwega riu ri muthuri uguku wanahikania na ni wambiriria guciara onoko ni uranyuaga umenye atiriri riu ndunginywa mbeca irio uranyuaga onokorwo ni urathiaga raha mbeca cia gutwarwo raha-ini ni ithimagwo riu onokorwo ni wari mutana muno ugathimathimo tana niki ni tondu mwana no arware ndagika yothe na mwana ndoe gweterera ekurwara na tihinda ria kurutira mutumia ngui ni ihinda ria kuheana utongoria
ta mutongoria wa nyumba yake nyuta mwana ucio mutengerie thibitari no tigirire ni arigitwo no rigitani mwega kuma hau agakiragwo ati ni baba ni ithe agakiragwo atiriri mwanari niendaga kihariro kiiganu. I mean, a child requires tender care. Niendaga kunyitwo na njira ya ubaciriri muno tondu mwana mahinde makeri ni mahuthu muno no mainike. Mwanari nyama ciake ni huthu no cithukange kana no ithukio. Koguo mwanari ona kiguthuko ndendaga kuguthukirwo agakiragwo ni ithe heaga mwana ureri wina kinyi ureri mubacirire no reri wa kumenya ati kiria unyitite ri no githuke o ndagika yothe kiria unyitite ri no githukio ndagika yothe no githukio ni heho no githukio ni irio no githukio ni kiria kiranywa. Maundu ni maingi muno maria makoraga mwana na koguo ni kwendaga kindu twitaga na githungu tender care. Riu agakiragwo ni ithe mwana wani maundu macio ta mutongoria wa nyumba yaku ndukanariganirwo ona ungiona nyina te kuguthuka muno kamuririkanagia maundu mandirakwira ungiona ni tondu riu twathiku ici ni turachia twi tunini ni ukuona kairitu ni kunyita mwana guoko kumwagacugia ikie ng'ong'o agakeragwo atiriri mwana ndanyitagwo guoko kumwe ni wahota kunyita kumwe ume nakuo tondu mwana ucio mahindi make matire na hinya nyama ciake itiragia hinya agakionererio ni ithe uhoro wa utongoria wa nyumba yake kuma hauri akiragwo ni ithe mwana wani uturi omenyaga maundu maya ati mwana no aime thutha mundu o wothe na no ngwirwo na andu ahunjia na hunjia muthikiririe wega uguo wonaga mwana wa rukenge ahuana no guo mwana wa kiroho ahuana. Mwana wa kiroho ndari kindu atangiria kuma TV ni ndari kindu atangiria kuma radio ini ndari kindu atangiria kuma mijamanio akoririo hari ari kora na nikio no ni mendaga kurerwo ni tondu kiria mwana ucio ekuria na kiria na mundu uri kuma thutha niguo kaiga uria mundu ucio agatura kihonoko-ini. Oima mundu tari mitugo miega thutha wa kuhonoka ndirenda ndimwire ona riria kagi marohonokio-ini ageka ciiko icio. Oima mundu uri wikaga maundu maria me magigi na no araiga bwana asifiwe na niwe muhunjia wake ndirenda ngwire ageka maita meri gukira muhunjia ucio wake. Nikio riu akiragwo atiriri mwana wa kahini ithe mwana no aime thutha mundu o wothe na uguo nigio ndaiga hayo ahunjira muranyuma thutha ona acio marahonoka mutikamone tondu mena nderu ani mamenyete horo wa Ngai ni atumia ni uthikiririe wega mundu ucio no mwana kiroho na no aime mundu o wothe thutha netio mbegu ikihandwo kona kuria gutagie ni kuhandwo no arituma wira waku ni wa kumuteithia kumenya ati ti mundu wothe umagwo thutha na riria ukahanda mbeu yo thiini wake na amenye baba othe to baba mundu ucio ni ukamuteithia. Agakiragwo atiri akeragwo ni ithe atiri mwana amenyaga baba ni undu wa kurumanga kiria baba murehagira baba ni kuguru eguragwo. Agakiragwo ni ithe atiri okorwo mwana ni egukuma thutha uturi omenyaga u baba ni kuguru eguragwo ndukanainũke moko matheri mucii mwana ndakana gutunge omukume kana akurie thwiti umwire akagurirwo ni nyina. Thikiriria wega baba ni kuguru eguragwo na baba ekiguragwo ri ni kiria urarehera mwana ucio nigetha kume thutha ri ni wega uria mwikaga niguo rituma kume thutha. Agakiragwo muru wakwa ii ndukuona muthenya wa umuthi ihe nyingi itigikuhiria maithe tondu aria mamenyire kumwo thutha ni ihe ni manyina nkihike imanaja gigakumburwo gikombe gyo churu ni nyina keimana kuria kiumia ni kianengerwo ngima ya murara mundu ucio akwaga kumocio thutha umuheaga gya kuria niki riu baba nigetha wihakanire no turia gitio na ihe ciaku na iritu akuri ndukanainũke moko matheri tondu ciana icio ni ikoima mundu ngithutha uria ukoneka kiuma kanyama ga kurumwo. Agakiuma hau agakirwo riu ri
mwana ri toguo wiki niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia tondu mwana akuraga urionaga na uria iguaga koguo mwana niendaga mundu wa kumuruta na wa kumukinyukithia agakiragwo ni ithe muru wakwa ungigoko wina ndugugi ugitugaga mucii ri waruta mwana ucio gugatugugio ni ndugugi na koguo ndukana muorotereria nake okona ni aingira ndugugi-ini tondu mwana niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia koguo ri eoneire ugitugio ni ndugugi koguo nake no mahinda tu riria mahinda marikinya magiriru onake ni agetha kiu gitumaga baba tuguge ungigoka ukinyuaga kiraiku hari mwana ri ndukanorie riria nake okona akinyua kiraiku tondu uguo niguo wamurutire no kimukinyukithia ati mundu ni aimaga ndogo na maniuru riu nake no akenda kuma ndogo na maniuru hakiragwo ni ithe umenyagire mwana niendaga mundu wa kumuruta na kumukinyukithia nigetha ahote gutura muturire uri ririkana twambie na kuga mwana hua na chapter njeru ya ibuku ni kiria ungiandika gituraga thiini wake na koguo agakirutwo ni ithe agakirwo maundu macio muru wakwa ndukanariganirwo na maundu macio matikana kume ngoro riria ukagia muka ukaririkanaga maundu macio na